Assalamu alaikum. Jerigen Jeff, thank you very much. Welcome to another edition. Today is on the 30th of October 2020. I am your host tonight, Halifa Jarju, as usual, aka Panjak. And today on the list I have Uncle FODAY CHORR as usual, and Lamin Tamba will be joining us later. We do apologize for coming late due to some technical errors that we have, but alhamdulillah, we have just them all. So as usual, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Jërëjëf Jeff, thank you very much. Ñi nga xam ne ñoo ñu faral di toppa si radio bi wala télévision bi nga xam ne mooy APRC online TV. Te nag ñu fas yéene di wax si kaalama olof. Parce que si lu ñoo jublu mooy center of discussion waxtaan bi dañ ko tënka si boor bi nga xam ne foofu la by election bi di xewee di Kerr Jarga APRC taxawal nañ daw bi nga xam ne ñu ngi ko ooyee wuyee jara kooku nag moo jara waxtaane tey Kerr Jarga APRC réeréwu leen mbir ne since last week ngunu bi wax bi lu ñoo laam-laamee bëri na kon nag seen xarit seen doomi ne maa leen isil programme bi di leen jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yéen rek yéen nga xam ne yéen ñu faral di toppa si rajo bi ak télévision bi nga xam ne moom lañ am fii ni APRC bureau live on live TV kon Uncle FODAY CHORR bisimilah maa ngi laa jaajëfal di la dalal ci biir kër gi as usual di kontaan ci yow rek nga nuyoo ak askan gi. waaw jërëjëf Halifa Jarju alhamdulillahi rabbil alamin di nuyu askan bi di leen wane assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi laa nuyu yow mi toog si boppi programme bi di nuyu sa gaay ñu nga xam ne ñoo nekk sa technical backup di nuyu képp koo xam ne mu ngi jël waxtoom di ñu seetaan di ñu déglu di nuyu askan bi yëpp di nuyu gaay APRC yi fu ñu mun a nekk rek ak si lu mun a def rek maa ngi leen a nuyu di nuyu Gambian si askan bi yëpp di leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw jërëjëf kon ñoo ko déggandoor kii mooy Uncle FODAY CHORR ndeysaan nekk na koo xam ne rek saa yuñ ko soxlaa rek daf dee mën a jël waxtu pour war a mën a teewee si biir programme bi xam naa ne daal waxtu mayot ko waaye buga APRC ak buga Babel Mansa ak buga réewam bi nga xam ne mooy Gambia dara ñorul ko lu Gambia moo tax mu fas yéene pour war a mën a oote ak nu moo xat-xat daal ñun ñëpp xam nañ foofu la nekk ci biir Angleterre bu ko neexoon mu ne suma yow nekkuma Gambia waaye pour Gambia rek for a better Gambia instead of a new Gambia loolu rek a waral Uncle FODAY CHORR kon di la kontaan rek di la jaajëfal bu baax a baax tey nag waxtaan bi ba tey rek soo fàttale ko dama bëgg a ñu dellu tuuti a little bit history li waraloon by election bi lan moo tax ñu ne by election loolu laa bëggoon ñu dellu gannaaw tuuti rek waxoon nañ ko si previous interview bi nga xam ne moom lañ amoon waaye nit ñi dama bëgg a ba tey rek ñu understand lan moo tax ñu ngi dem by election fu mu nekk di dëkk bi xumb na raw so dama bëggoon daal nga waxtaanee si loolu noonu lan moo waral by election bi. by election mooy li tax ñu defaat by election rek mooy di ñaaleer di delluwaat di defaat di tànnawaat nit si beneen yoon si ñaareelu yoon. parce que dafa mel ni ki nit lañ fa taxawaloon biñ doon sànni karta kooku noonu mu ñëw bàyyi place bi vacante li war ak li jaar si yoon mooy kon ñu delluwaat si nit ñi laajte leen seen doole bi pour ñu jox ko
keneen ki nga xam ne kooku moo leen war a toogal si boppi area council bi nekk Kerewan loolu moo waral by election bi ñoo am Kerr Jarga ward Kerr Jarga ward nag ni ma ko waxee mu ngi Jorkadu constituency in the North Bank region so Kerr Jarga mu ngi am ñaari fukki dëkk ak ñetta 23 villages 23 villages yooyu waaw ñoo made up Kerr Jarga ward Kerr Jarga ward ni ma ko waxee rek mu ngi si fanum Jorkadu Jorkadu tamit mu ngi in the region called North Bank so loolu tax ñuy dem foofu noonu di sànni waat karta parce que kiñ jëkkoon na taana moom dafa ñëw bindane moom dafa bàyyi of course yoon jox na IEC pour ñu defaat sànnem karta foofu noonu parce que lu wala pour ñi nga xam ne ñoo nekk si gox googu noonu ñaari fukki dëkk ak ñetta pour ñu am ki nga xam ne moo leen a toogal si boppi council bi in Kerewan su ko defee seen dépasse bi ñoo xaajaale si réew mi o si gox gi ñoom tam ñu am ki leen a toogal foofu loolu tax ñuy dem by election ok jërëjëf si li nga xam ne loolu nga leeral ni am na solo torop di kontaan si yow rek waaye ba tey rek dama bëggoon tamit ñu sànni si ki nga xam ne kooku la APRC tànna APRC gis ñëpp lu dul ki nga ku ñoo ooyee Mbye lan moo tax APRC lan ngeen gis si moom ban yaakaar ngeen am si moom ba war ko mën a fal pour mu war a mën a jiite war a taxaw as a candidate of the APRC. waaw xam nga li ma wax rek ni ma ko waxee bu njëkk ak loolu lay bamtuwaat rek pour wax ko pour askan bi dégg ko. ñun APRC political party la bi nga xam ne mu ngi si réew mi mooy Gambia. so te political party ay nit la moo dundee nit ñi ñoo tax bi political party am. so léegi li ko gën a qualified loo mooy Mbye Gambian la that is one ñaareel si political party bi mbokk mooy APRC ñetteel bi mooy nga nekk doomi réew nga am carte pour tànn nit su fekkee ne yow am nga lifin bi pour tànn nit pour tànn nit so yow tamit kii tànn nit yow tamit am nga pour nit tànn la loolu tamit nekk na dali bu nga xam ne Mbye tànn nañ ko mu nekk si biir APRC gis ne ñun dañ bugg a ki nga xam ne kooku moo ñu war a taxawal foofu si turi APRC waaye li si gën a am doole solo mooy dafa taxawal nit ñu nekk Kerr Jarga waa goxam bi so ñooñu noonu dañ gis ne amut kenn ki nga xam ne óolu nañ ko amut kenn ki nga xam ne mun naa def liggéey bi amut kenn koo xam ne mun naa taxawal gox googu noonu si turi APRC ku passé amin Mbye so obviously Mbye moom dafa mel si ñun ne dafa tick all the boxes bi nga xam ne moo loolu la nit war a seet pour jox nit mu nekk njiit above all dafa nekk xale boo xam ne ndaw la xale la am na waxtu bi am na énergie bi am na wérgu yaram bi ndaw la bugga na parti bi ndaw la bugga na réewam bi ndaw la bugga na goxam bi te pare na pour liggéey ki nga xam ne pare na pour liggéey loolu am na li gën a icing on the cake mooy dafa yar am teggin bugg a liggéey lii moo tax ba ñu tànn ko. waaw am na loo xam ne wax nga ko fii te loolu gis naa ne am na solo torop nga ne Mbye nekk na koo xam ne warugaram la wala am na sañ-sañ li wala axam la pour moom mu war a mun a fal nit te ba pare am na that same right bi nga xam ne tamit pour nit tamit war ko mun a fal. kon loolu am na solo torop ba pare am na leneen tam li nga wax ne tam ndaw la am na kàttan bi ba pare am na yar bi am na teegin bi. am na jikko ji daal pour war a mun a jiite surtout si gox bi nga xam ne foofu la bàyyeekoo ñooñu gis nañ ne doy nañ ko ñoom tamit ñu taana ko te nit ki tamit balaa ñu laa mun a fal foog nga bokk ci parti kon maanaam Mbye yàgg na ci biir parti APRC su ma understand li nga wax daal. waaw kon loolu am na solo trop parce que fii nii dama day gis ndaw ñu bëri duñ dee bëgg a bokk si politique léegi sax mu am mag yoo xam ne sax. buñ la gisee ya nga nekk ndaw nga bëgg a yëngu si ay affaire politique dañ la dee mun a koona site ñu ne yow ndaw nga xam nga rek waruloo mun a dugg si fi politique dinañ la yaaxaa ak yooyu noonu
kon nag wiye kon nag moom gis naa ne bokkul si façon ngeen ndaw yi nga xam ne dañoo xalaat yu demee noonu daal kon kii daal dama gis ne daal am nañ yaakaar wala APRC am nañ yaakaar wala waa goxam am nañ yaakaar pour war a gis ne incha allah dina war a mun a am ndaw waaye nag Uncle Fodé ba tey rek suma fàttale ko ne nomination bi xewoon na on the 27 naka nga gisee ndiiraan bi nga xam ne moo toppoon wiye in relation to other candidates yi nga xam ne ñoom la moo contestal foofu noonu because réerooloo mbir ne NPP bi taxawal nañ foofu noonu candidate ki nga xam ne jigéen la ndaw la naka la tuddati GDC tam taxawal nañ foofu noonu candidate so yow naka nga gisee ndiiraan nga xam ne moo toppa wiye mi nga xam ne moom la APRC fal si bési nomination bi fees na bot te am nañ si yaakaar bu baax a baax a baax te aduna moom nit lu mooy dundee rek mooy yaakaar da nga jël sa yaakaar boobu noonu aj ko suñ borom parce que moom mooy fal moom mooy foole waaye li nga xam ne loolu lañ gis mandarga yuñ gis fees na bot trop lu tax ma wax loolu noonu I mean politics dafa bëri yoon yu bëri waaye leena rek laa bëggut si politique mooy politique naxaate loolu nekkut loo xam ne dafa baax si askan bi nekkuma di wax lii nekkuma di wax lii pour APRC maa ngi wax pour ëllëg ñi nga xam ne ñoo ñëw toog si ma toog fii nañ mën a musa am ne am na kenn koo xam ne bariwut xam-xam te xamut politique xam-xamam si politique xuutut waaye mus naa wax ne li nga xam ne waaw li ñoo wax rek mooy politique naxaate du politique boo xam ne mun nañoo yóbbu so ñun liñ gis si wuyee mooy ñi nekk si goxam bi ñoo ko boot góor yi jigéen yi ak ndaw yi te loolu su fekkee ne am nga ko si ñi nga xam ne ñooñu ngay laajte seen doole ñu jox la ko kon loolu nekk na loo xam ne dafa Facebook te war nga see am yaakaar ñun duñ mun a jël ay oto di feesal nit ñi si kombo bi di leen au North Bank di leen jëlee ay place di dem di jàppale wuye te ñooñu duñ sànni foofu kar loolu tax ñun dañ am suñ team boo xam ne boobu moo fa dem ñuy mobiliser képp koo gis mu ngi topp wuye waa Kerr Jarga lañ 23 villages te loolu fees na bot jox nañu yaakaar ne ëllëg ñooñu dañoo jóg basic sànnim karta man su fekkee ne maa ngi jógee si komba bi duma fa nekk pour sànni karta ñeeka Kerr Jarga ñooy sànni karta waaw because loolu am na solo li nga wax noonu am na solo trop parce que léegi-léegi dama day faral di gis comme yeneen parti yi boo xam ne like comme for Kerr Jarga ñu war a jëlee seen militants yi nga xam ne ñu ngi fi biir kombo fi àndaa ñëw ba foofu noonu anasan nga am ndiiraan bi nga xam ne ndiiraan bu mag bu leen di toppa boo leen gisee rek nga am yaakaar ne waa ji mooy waaja waaye bu sànni karta bi ñëwee nga ñëw gis ne li nga gis daal xam nga rek du nekk loo xam ne li nga gisoon si bési nomination wala si bési time campaign so kon APRC maa ngi understand ne comme si gàttal li nga wax nii mooy da ngeen am a selected committee bi nga xam ne moo responsible pour war a ànd ak liggéey ak wiye campagne manager bàyyee ko fii kombo dem ba foofu noonu kon diiraan bi nga xam ne moom lañ gisoon yëpp daanaka mun nañoo wax ne 95% bi yëpp ñoom dañ nekk nit ñi nga xam ne waa goxam ji leen ñooñu ñoo pare pour sànnil ko karta su ma understand si gàttal noonu laa ko mën a waxee actually ñu jógee si kombo bi dañ dem pour jàppal leen rek waaye ñoom seen balaa ñoo commencé campagne bi fekk ñoom set nañ seen campagne committee am nañ ko ñu responsible everything dem nañ so ñun dañ leen dem jàppale rek parce que suñ mënoon nañoo toog di leen naa yónnee kaddu waaye dañ fa àgga rek pour jàppale leen because soo gisee moo wax ne politique naxaate baaxut man su fekkee ne beneen political party jël na ay ndaw jógee kombo dem loolu lu moo wone rek mooy dañ bugg a nax ñu nga ne xam ne ñoo nekk si gox gi pour ñu gis ne ñoom am nañ ñu leen àndal waaye si biir naxaate boobu mun nañoo dem ñu tànn koo xam ne kooku parewul pour liggéey place la moo ut suñ ko taanee mun naa dem ñaari ñetti weer mu ne leen bàyyi naa waaye wuyee dafa nekk koo xam ne moom bi mu jeexalee li mu doon liggéey si boori kombo munoon naa toog kombo luwaas toog foofu di liggéey di yóbbu waajuram di dem seeti gaay di dellu si ñu bari noonu la ñoo def waaye wuyee dafa ne damaa delluwaat dem toog ak suma askan bi li naxar buñ am ma bokkaa ñoom
lu neex loo xam ne am nañ ko ma bokkaa ñoom liggéey bi nga ma war a def ma def so loolu won na nit ñi ne xale bi ndaw bi dafa nekk ndaw boo xam ne dafa yëg nit ñam te dañ ko jox cersa loolu dafa am important te si lépp loo yëngu rek da nga ci war a am xam-xam te wuyee am na xam-xam boobu noonu duut ne man maa ngi si political party boo am ne am nañ oto yu bari am nañ xaalis bu bari mun nañoo jëndal nit ñi rider loolu du loolu soo gisee ñun ñu bugg a tànn wuyee dañ bugg a wuyee su jógee Kerr Jarga dem toog Kerewaan si council bi dépasse bi nga xam ne boobu la ni askan bi di fay lu dem si lempo ak naamo waaw Umar dina mun a toog wuyee dina mun a toog seet gaay ñu ne leen lii lañ am si dépasse te suñ ko génnee dañ ko partage gox bu nekk North Bank dafa war a am dara gox boobu noonu tamit dañ ko jël séddaale ko def ko woot so woot boobu noonu foofu la Omar war a toog ni gi seet Kerr Jarga lan lañ war a am lan mooy seen aaxa si li nga xam ne mooy dépassé North Bank su fekkee ne jigéen ñi dañ soxla lu dem ni ki garden moom wuyee moo war a toog waxtaan ak gars yi wax leen naka la garden fan lañ ko soxla ak ñaata lañ soxla si loolu mu war a génn si dépasse boo xam ne askan bi ñoo koo fay di dem si lu dem si lempo ak naam su fekkee ne ndaw yi ñu nga xam ne ñooy yëngatu si tàngat yaram ak yooyu bugg a am seen football field ñu ne comme que dëkkay denc kii mun nañoo seet benn place ñu samp foofu football field su ko defee xale yi ñuy mun a ñëw di def si yëfi tàngal yaram loolu yëpp dafa bokk si jëm kanami dëkk bi li si gën a am solo mooy dëkk bi ward bi dafa am 23 villages boobu dafa war a am lopitaan boo xam ne waruloo dox moo daan 5 kilomètres te amuloo lopitaan boo xam ne soo feebaree nga war a am foofu garab oo soo loolu yëpp daf ko war a génnee am na yeneen yoo xam ne lu dem si yëfi njàng réew du mun a dem su fekkee ne askan bi nekk foofu noonu réew yi jànguñ te école yëpp dañu am li nga xam ne loolu lañ soxla dépasse yooyu noonu bu ñoo wax yëfi jàng bi yëfi wérgu yaram bi yëfi jigéen yi yëfi ndaw yi yëfi béy bi ak yu demee noonu mbéy yëpp xam nga loolu dafa nekk loo xam ne wuyee dafa toog foofu mun a waxtaan ak ñoom because moom xam ne lan mooy mébéti askan bi because foofu la nekk ak ñoom foofu so lii nekk na loo xam ne am na solo trop pour ñu bàyyi politique yi naxaate di jël nit ne waaw xam nga ñun ñoo nekk si nguur képp koo xam ne jël nañ ko yow soo amutee dañ laa jox motocycle lan mooy motocycle loolu mooy problème bi xam nga lii naxaate bi dafa am doole te dañ ko war a génne waaw kon loolu am na solo trop mbokk yi yéen a dégg loolu Uncle Fodé Touré li ma wax rek dafa am solo trop parce que boo gisee léegi fu mu nekk lu ñoo wax politique of deception politique bi nga xam ne naxaate moo tax APRC this time around ñu ne new era in politics politique bi nga xam ne la ñoo def moom ba nga xam ne politique boo xam ne dañ dafa jaar si yoon tegu si yoon mu nekk politique boo xam ne bu set wécc politique boo xam ne bu leer ndeysaan bu fekkee ne da ngeen di faral di topp ki nga xam ne mooy Dudu Jaxate day wax ne politique ci limut waaye nit ñi ñoom ñoo bëgg a tilim indi seen tilimaay si biir politique kon nag APRC bëgg nañoo def politique bi nga xam ne dafa nekk loo xam ne lu set bi loolu am na solo trop kon Uncle Fodé tam am na loo xam ne tam mu ngi ko waxtaanee nga xam ne dama bëgg ñu bàyyi suñu xel bu baax a baax a baax mu ne suñ naamo yi nga xam ne waa Kerr Jarga seen naamo yi nga xam ne moom ngeen di fay si seen council bi kon wuyee moo leen fa war a mun a toogal pour war a mun a seet mbir yi naka la moo yëg su fekkee ne si ay affaires yi séedaale la because lan la tubaab dafa ne who feels it knows it because wuyee nekk na ndaw boo xam ne right now yéen métit bi nga xam ne moom ngeen di dundal biir Kerr Jarga wuyee si boppam mu ngi koo dundal kon dëgg dara wuree war na moo mën a nekk ki nga xam ne xam na seen taxawaay xam na seen métit kon pour war a mën a make sure ne moom soo leen ko sélecté ngeen jox ko seen carte yi pour war mu mën ne la sigil ëllëg lu ko mooy soo leen ko demee jox yeneen parti boobu nag moom ba tey moom du gis ngeen te man li ma bëgg a bàyyee mooy lan la amoon na mistake boo xam ne daloon nañ youth si ñi nga xam ne ñoo nekk Gambia fii nii naxoon nañ leen 2016 ñu jox leen agenda bi nga xam ne daf leen nax kon this is the chance bi nga xam ne am ngeen ko especially youth si ñi nga xam ne ñoo nekk Kerr Jarga around the 22 villages this is an opportunity bi nga xam ne pour mun a rectify seen boppa mistake bi nga xam ne naxoon nañu in 2016 kon loolu tamit am na solo bu baax a baax pour ngeen bàyyi seen xel wéen ndaw la xam na seen problème te ëpp doole bi yëpp ni moo indi pour lan la projets la yoo xam ne dafa indi pour ndaw yi so Uncle Fodé dama bëggoon tamit pour nga ñëw nga laal li tax wéye mi nga xam ne dafa taxaw under the ticket of APRC dama bëgg tam nga fàttali ne su fekkee APRC lan lañ mun sa liggéeyal waa North Bank lan lañ mun sa liggéeyal waa Kerr Jarga
be waa Kerr Jarga mu jaral leen ki nga xam ne moo taxaw under the ticket of APRC ñu war koo jox carte yi loolu laa bëggoon pour nga fàttali gars yi tuuti. xam nga ma wax la leena man part of my family are in North Bank. Bara ak yi demee foofu. te bi ma nekkoon xaleel dama daan dem foofu noonu holidays. North Bank bala APRC nguuri APRC di ñëw. ñu nekk foofu yëpp xam nañ North Bank naka la meloon. am na yeneen place yoo xam ne soo fa bugga soo buggee àgga foofu da ngaa jàll ñeneenti yoon pour mun a àgga foofu ñeneenti yoon. am na ñoo xam ne suñ jugee moto ñoo jógee Joka o Badibu o ñoomi pour ñoo jàlla Banjul suñ ñëwee ba si ferry bi suñ jàllee bi rek dañoo ut dugga fu nga xam ne dañoo sangu o ñu setal seen bopp o am na ñoo xam ne duñ jee seen loo xam ne lu weex la ñu ko def seen baag suñ jàllee ba pare ñu mun a solu loolu kan moo ko génnee mooy nguuri APRC mu lalal leen ay yoon sampal leen ay bridge foofu la Yaya Jammeh amee turi Babili Mansa so loolu rek laa la mun a waaw dama la bugg a jox tuuti rek si loolu amen ba pare nga wax ma jógee North Bank yi fan la high school nekkoon in the whole of North Bank bala au senior secondary school benn school moo amoon Farafenni it's a training school la woon other than that the whole of length and breadth of North Bank amutoon benn senior secondary school ma wax si wàllum jëm kanami réew jëm kanam mun si nekkut ñaata tax nga lañ am ak yoon li si gën a am solo mooy askan bi lan seen xam-xam bi te xam-xam pour askan bi am xam-xam foog ñu jànga so jànga bi dafa am solo trop development of every country dafa depend on the level of education of the people of the citizens te Yaya Jammeh loolu def ko saal North Bank bim jógee foofu noonu dem 2016 xawma te dégguma ko te gisuma waxuma amut de gisuma ko dégguma ko pan ñaata school lañ sampa North Bank amut apart from that soo jógaan Gambia jógee Basse nga am health problem xanaa soo ñëwee ba Bansang nga fekk foofu benn lopitaan bi nga xam ne dañ ko sampa te lopitaan boobu biñ ko sampoon dafa am history ay clinique la woon so amuñoon benn hospital APRC bi fekk sax nekkut APRC fi ñu njëkk a sampa hospital mooy Buyam ak Farafenni ak Buyam ñoo ko fa samp lopitaan boobu tey soo déggee ñuy wax ne Farafenni hospital in fact it was APRC hospital ñii biñ ñëwee ñu génnee APRC bi ñoo xam lu tax ñu def ko Farafenni hospital North Bank la nekk Yaya Jammeh amoon na this intention pour gis ne North Bank Farafenni dafa nekkoon capital Kerewan dafa nekk capital Bara dafa nekk a city port that is the idea of APRC apart from that pour jàlla dem di Transgambia that area la nekk li ma wax yëpp for people to understand mooy suñ project yi ak liñ def loolu bëgguma repeat loolu waaye li ma bëgg a woon askan bi balaa maa dem au Lamin di ñëw mooy nañ dem back su wiyee si biir Kerr Jarga wiyee mu ne ay kóotu wiyee mu ne bi mu juddee mu nekk xale ba mag time PPP ba APRC ba léegi baro ñëw mu ne képp koo xam ne taawal nañ ko Kerr Jarga wala li nga xam ne dina ko def te du ko dee def mu ne excellence si ndaw yi mu ne kenn nit rek la musa gis ku isi foofu football laa la wax ne just football jokko waa tunda boobu once mooy time PPP waaye moom dafa dig ndaw yi ne man ndaw laa te dama daan yëngatu si yëfi football si yëfi tàngat yaraman so on dinaa gis ne bés dina ñëw dinañ tànn nit fii ki nga xam ne dinañ ne kii de doomi waa Kerr Jarga mu ngi nale di yëngatu si yëfi tàngat yaram either in football athletics or anything loolu tànna dëkk bu nekk jëndal na leen football jox leen dëkk bu nekk mu jox leen lu nekk li nga xam ne musuta am in Kerr Jarga te ku la jox ndeew su la digee añ xamal ne dina la ko jox that is not the only thing li tax ma am yaakaar si
xale bi parce que dama gis ne moom xam na ne dépasse bi nga xam ne boobu la ñu yóbbu kerewaan loolu yëpp loolu rek du doy pour Kerr Jarga moom si boppam dafa am pexeem ak xalaatam yi nga xam ne loolu la teg balañ ko taana ba ñu jeexal ko moom génnee na ay pexe yoo xam ne taxawal na ndawi Kerr Jarga bi gaay gis yëpp gis ko loolu dafa wone yaakaar dafa wone ne dafa pare pour liggéey ma wax la leneen Halifa moom Wiye Jara dafa dem dugalante am koo xam ne dig na ko fukki bohol bés bu moo gane fukki bohol yooyu daf ko sampa si réew di xoolal Kerr Jarga fukki bohol la am bi nga xam ne pare na pour gas ko Kerr Jarga su wiinee su wiinul samu gas ko fa loolu mooy nit fukki bohol la am jox nañ ko already project 10 boreholes loolu la moo gas in Kerr Jarga bés buñ ko falee élection dina war dëkk yi nga xam ne foofu la moo des fukki borehole fu jigéen ñi di amee kon mbokk yi yéen a déggandoor loolu noonu this is an opportunity bi nga xam ne fooguma ne waa Kerr Jarga suñ déggee lii dinañ war a mën a bàyyi Wiye pour mu mën a jàll kon nag this is an opportunity bi nga xam ne ndeke de Wiye woo nañ ko fogee woon waaye Wiye moom mooy waaja parce que gis nañ ki nga xam ne ndeysaan am na xam-xam bi màcc na ci li nga xam ne loolu la ko am soxla def na moom si boppam jël na waxtu def na ay gestu ba start na di bil la ñoo oye contacts ba yàlla ibil ko bunti xéewal bi nga xam ne am na contact boo xam ne dafa strong fas na yéene ne am nañ ay projet bi nga xam ne bii taxaw na ba pare ba mu ne ngir bëgg a réewam ngir bëgg a askanam waa goxam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Kerr Jarga am na ay contract of boo xam ne 10 boreholes dina ko mun a gas biir Kerr Jarga ward bi nga xam ne comprises of 23 villages xanaa kañ bu amee 10 boreholes xanaa loolu kañ dinañ wax ne yëfi ndox moom alhamdulillahi rabbil alamin te dëgg-dëgg water is life kon Wiye ñu ngi laa jaajëfal di la ñaanal rek yal na la yàlla may ndam su ko defee nag ndeysaan borehole yi nga ñi nga mun koo def sa nit ñi comme li ma wax rek who feels it knows it loolu dafa important waaye Uncle Fodé ba tey rek léegi dafa am loo xam ne tam dama ko bàyyi xel si politique yi Gambia léegi dañ dee mën a gis ne dégg la nit ki de yellu na place bi war nañ ko mun a jox carte mun na ko am na sañ-sañ bi am na kattan bi am na technical know how bi ak nga xam nga rek contacts yi waaye ñu gis ne daal Wiye ok kii bokkuma moom wala ñi ñu ne kii Wiye daal xawma ko kële laa xam understand nga wala Wiye daal moom suma nekkul suma mbokk mënuma koo sànnel kiñ taxawal moo nekkat mën a xaaral ma dem ma sànnel ko so ban advice nga mën a am si loolu noonu léegi ñi gis ne ok Wiye daal ok pël la wala joola la wala olof la xaaral ma dem sànnel suma mbokkee de ban advice nga bëgg a joxe pour ñi nga xam ne ñoo nekk ndawi surtout ndawi ñi nga xam ne ñoo nekk Kerr Jarga pour ñu mën a bàyyi xel su ñoo joxee seen karta loolu laa bëggoon balaa maa ñëw loolu question bu baax la very very important question waaye li ma bëgg a yokk si li nga xam ne loolu la Wiye di def mu ne ma Uncle Fodé ma ne ko naam mu ne ma dafa am benn dëkk bu ma dem te nekkul benn dëkk sax mu ne ma béykat yi fii lu ñoo jooy mu ne amuñ magasin fi nga xam ne foofu la ñoo war a denc seen jur biñ fi am dañ ko am ji since before colonial time mu ne bu fekk moom jurul sax waaye lépp loo xam ne denc nañ ko foofu rek day yaaxu du dem si seen jur yi ak yu noonu ma ne ko mu ne ma yees ma ne ko man it wax naa ne su soobee yàlla soo gañewuloo dinañ ko sampa foofu te niñ ko sampee mooy askan bi ñoo ko samp dañu organise youth from Kombo ak youth si nekk Kerr Jarga ñëw together def foofu a weekend ñu muul ay bloc ñu delluwaat am nañ ay maçon ay carpenter in APRC dañoo ñëw sampa seed store pour Kerr Jarga bàyyi ko fa peinture ko ne lii APRC ñoo ko tax te soo gisee loolu mun a aw Wiye moo ko def te mun nañ ko def soo Kerr Jarga dinañ mun a sampa foofu noonu ñaari magasin yoo xam ne képp koo xam ne fi nga nekk si gox gi mun ngaa dem denc sa jur foofu noonu te dara du ko jot loolu du ne ñun si nguur gi oo nekkoon si nguur gi loolu dinañ ko def te loolu tamit Wiye moo ko bugal moo ko énee askanam bi so pour sànnil Wiye dafa du wut loolu te bool yu maa wax tamit dafa ànd ak garden so jigéen ñi dinañ mën a am li ñoo lifin te bés bu Wiye di gagné li moo isi foofu mooy luuma bi daf koo delloos mu ne luuma bi dañ ko daan am foofu noonu waaye luuma bi
stop nañ ko waaye bés bu moo gagné dina gis ne dinañ ci waat luumo back to Kerr Jarga so loolu laa bëggoon a yokk si loolu so kon loolu yëpp mu ngi ànd si li nga xam ne mooy economic activity bi nga xam ne dafa war a am within Kerr Jarga suñu amee wuyee loolu tax waa Kerr Jarga li ma leen bugg a advice mooy number one li nga wax Gambia dafa tuuti trop pour ne kii Joola la kii Pël la kii Séeréer la kii lii loolu duñ ko fi mën a génne moo fi nekk suñu làkk waaye li si gën a am solo mooy ñun ñëpp doomu aadama lañ loolu dañ ko bokka te duñ ko mën a change ñun ñëpp doomi Gambian lañ regardless yow fan nga juddu gis nga beauty and talent have no boundary you can find beauty in the city you can find it in the village sure te askan bi seen dunda bu baax bi mu ngi des si yéen amul benn nguur boo xam ne moo am xaalis bi ñoo isiwaat di leen jox di leen wax ne Adama Barrow dina leen defal ni Adama Barrow moomu ko amu ko seen xaalis la ñaari nguur moo am nguur bu mag bi bu ñoo ooyee central government ak local government nguur yooyu yëpp amuñ benn xaalis amuñ dara askan bi la ñoo jël ñu laajte leen lemp ak naamo boobu lañ war a delloo si yéen so waxtu bi jot na pour ñu understand ne xaw ma ndax séeréer moo toog foofu joolaa moo fa toog and so because fu ñoo toog di dem waxtaan duñ fa wax benn laaka bu ñoo wax mooy benn laaka boo xam ne ñëpp boobu lañ mën a dégg laakay sa dafa nekk just pour ñu mun a déggalante jeex na waaye li si gën a am solo mooy ki nga xam ne dina mun a toog taxawal leen mun a toppatoo seen aajo yi su neexee mu nekk fa su ko naxaree mu nekk ay yéen am na ay tolof yu nga xam ne tey askan baa ngi ko ñun ñoo ko teg suñ boppa parce que suñu fekkee ne dañ am doole suñ doole bi mooy lan suñ xaalis bi suñ lempoy ak naamo yu nga xam ne yooyu la ñoo teg dañoo tànn kenn ñu teg ko si loxoom ñu ne ko mu ngi nii yaa ko yore bu baax suñ ko joxee kooku noonu kooku nu mu ko war a def dugal dafa war a set dafa war a leer loolu sax tey man fiil naa ne narrative of politics dafa change te su moo change dañ war a change ak loolu dañ war a nangu ne fu mu nekk ni ndaw yi waxtu jot na pour ñu dugal seen gémmiñ ak seen xalaat ak seen gis-gis si naka la réew mi di demee ñu génn si ne man xale la man ndaw la awma at bi pour nekk foofu dégg loolu tax nu ma commencé suma waxtaan bi dama ne képp koo xam ne doomi réew mi nga te nga am carte mun a taana nit kon yow tamit nit mun na laa taana lii especially su fekkee ne yaa ngi ànd ak sa xel yaa ngi am wér yaa ngi loolu yëpp ànd si definitely da ngeen war a dugal si politique bi te buñ ko seetee based on tribal line or based on ethnicity parce que loolu du ñu yóbbu fenn dinaa leen jox benn story bu ndaw rek bi ma ñëwee si dëkk bi Angleterre fi ma nekk dama day génn fekk jàng journalism su ma génnee ma binda may seet li tax ñii ñu mun a aaga fuñ aaga nii te ñun fuñ nekk mënuñoo aaga fu kaay fuñ aaga ma ñëw gis conclusion ne gars yi dañ suppaleku seen jikko bi ak seen jëfin te pour jikko yi ak jëfin yi suppaleku foog ñu gis ndaw yi ñuy yëngu si yëppi politique nga gis ñu nekk si suuf ñuy xoolee ñooñu as their mentors lii mooy li nga xam ne war nañ ko introduce man bi in 2003 amoon na by election bu amoon Campange 11 candidates ñoo apply man FODAY CHORR mi wax ak yow I was part of those 11 people as a candidate. Then I was as an aspirant. I applied. Okay. I was the youngest among all of them. Why there was a reason look at madam because the madam said Tanam deputy bi nakala mo deme
ak li tax ñuy tànn ñi nga xam ne because Kombo North at that time ñun ñoo gënoon a rëy everywhere waaye all the time ñun ñoo dee am député boo xam ne do they live to expectation kenn lañ amoon koo xam ne very very vibrant National Assembly member waaye yaagut within 2 years mu am problème mooy Moussa Suso ñu téye ko apart from that all the MPs that we have been having are all so ma dugga si pour seet among those 11 people ñu apply kenn mooy jigéen I was the youngest biñ defee suñ primary si ñu def election I came out third li ma la wax ni Mr. Jarju is very true put it on record I came out third ki jël first does not have a certificate waaye jël nañ ko waaye very smart person la nag ku jël second amul certificate today he is the alkali of Mandinari I was the task person I could have raised an appeal against it man I did it because I wanted to know at that time soo nekkee ndaw a young person nga dugga si politics dañ laa wane yow xale nga waaye tey today kenn du wane wéyee xale la loolu tax ma ne the narrative of politics dafa change young people dañ war a dugal seen gémmiñ si politics yëngu si politics wax si politique waaye buñ dugal si politique naxaate dafa yaa lii moo tax tey suñ seetee maasi ñoom Halifa Jarju APRC ñu seetaat maasi ñoom Dudu Dia ñu seetaat maasi ñoom Obama ñu seetaat maasi ñoom let's look at these young people Omar Ndong maasi ñoom young people these are the people we look at and take a measures soo demee boori ñoom West Coast region nga ñëw seet ñoom Ba FODAY Touré nga ñëw seet ñoom Modou Nyasi nga ñëw seet ñoom Yankuba Kujabi and others they are young people who look upon because those days you hardly see a young person talking about the constitution talking about politics we all thought look at Modou Lamin Jammeh he is in the national executive of the APRC. You wouldn't have dreamt that in some years ago. So lolo mga because lolo tam baax na si tamit trop pour nga gis ne within our party levels we try to make sure that ñu xam nga put in some of our young people da nga gis na encourage ndaw yi tamit te kontaan naa tamit the executive a week ago ñu ngi doon def some kind of reform within the youth sector xam nga rek in the youth see on board jox leen responsibility setting up the National Youth Council or the National Youth executive of the APRC, which I say, I was very, very glad, that. Why both of them am topic on its own, inshallah, involving the youth leader, King Ahmed Momonika, Honorable Abdu, the able PRO of the National Youth, my Seydou Bodem, my boss. Kon di kontaan ci yow rek ba tey rek Uncle Fodé CHORR am na loo xam ne waxoon nga ko fii mooy bi nga doon name wiyee li nga xam ne stratégie si nga xam ne mu ngi ko teg pour nga gis ne waa Kerr Jarga dinañ mën a am noppalu wala dinañ mën a am dimbal si wàllum bohol ten bohol si ak propose na ne tamit bugga na tamit parce que gis na ñoom seen side béy bi dafa am doole te li ñooy béy léegi-léegi duñ ko mën a lekk yëpp wala jaay ko yëpp si waxtu bu gàtta so léegi-léegi dañooy faral di dencaat pour ba beneen nawet waaye loolu gis nañ ne tamit li nga xam ne loolu nekk na jafe-jafe bi nga xam ne mën na wuree wiye nekk na ndaw boo xam ne jël na ay jéego defal boppam ay gestu xaarut kenn su ko neexoon waroon na mun a xaar waaye tamit ba mu ne suma gañee waaye balaa ngaa gañee def na ay gestu boppam so loolu mu ngi laa wane the competency is in him so he's a very smart guy pour nga gis ne def na his homework at this time he did his homework well waaye man tamit si suma profession as a designer as an architect I will also want to give this pledge to WNE. Anytime nga xam ne moom mu soxla rek man I will make sure that I will provide the design for the stores in Kerr Jarga free of charge. Te dinaa ko supervise from work to finish inshallah man loolu mooy suma area that's my area of study construction building design and architecture so we have APRC we have it all we have nothing to lose because APRC ñun ñoo fi jàngal ndaw yi so bépp ndaw boo xam ne yaa ngi ko gis mu ngi dugg si biir métier xanaa gannaaw Babeli Mansa moom moo ñu ñaxtu dañu encourage pour war a mun a make sure ne xam nga rek ñu takku suñ ñu jàngal métier yi so loolu am na solo trop so I say I'm giving 1 million salute to former president Babeli Mansa
ki nga xam ne mu ngi toogee fële di Equatorial Guinea and his family maa ngi ko jaajëfal bu baax a baax si li nga xam ne setting that light because amoon na loo xam ne loolu la ràññee woon mooy access to education xam na ne for any nation pour mu develop jàngi ndaw yi dafa amoon solo so loolu la njëkk a sawal kon ñu ngi ko jaajëfal soo gisee ñun tey ñu mën a toog fii nii gannaaw yàlla xanaa moom la kon ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax di ko ñaanal rek yal na mën a ñib si ñëw fekk ñu fii si jàmm ak salaam incha allah kon loolu man tam joxe naa dat pledge incha allah man tam dinaa def loolu si suma waala dinaa draw loolu noonu comme ni ma ko waxee rek incha allah waaye ba tey rek I'll get in touch. Yes Uncle Fodé dama bëggoon ma seet because ñi ngay wax ne tamit jigéen ñi tamit seen participation in politics dafa important torop wax nga fi loo xam ne am na solo ndeysaan wiyee dafa nekk koo xam ne xam-xamam màcc na xam na li goxam soxla def na ay gestu mu gis ne waa goxam dinañ soxla ay garden da nga gis ne jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si goxam yaayam yi ak système yi bàjjenam yi ñu war a mën a deg soo ne ñu liggéey si garden yi pour war a mën a yokk seen koom-koom wax na li tan li nga xam ne tamit am na solo torop moo xam ne daal luumoo ji ñun ñëpp xam nañ ne luumoo si kaw gi moo day indi seen koom-koom kon man dama foog ne daal definitely képp koo xam ne yaa ngi Kerr Jarga Mbye is the deserving one pour nga jox ko sa karta bul seet ne xeet bii la jógee bul seet ne suma xarit la wala bokkuma moom xeet wala bokkuma moom lii ak lii wala nekkul suma xarit waaye Gambia lañ wax waa Kerr Jarga this is your candidate waaye ba tey rek Uncle Fodé dama bëgg ñu dugg si beneen fànn tuuti rek bëgg naa ñu def gëstu tuuti rek ñu xool candidate bi nga xam ne NPP ñu ngi ko parel pour war a mun a jongante ak ki nga xam ne moom mooy Mbye Jara foofu noonu ak ki nga xam ne moom la Mama Kandeh tamit taxawal mooy the GDC te dégg naa ñu ngi laam-laamee ne waa UDP duñ taxawal candidate waaye pare nañ pour war a mun a dooleel ki nga xam ne moom mooy Mama Kandeh so yow lan nga gisee loolu. Anyway xam nga politics la lii lay wax politique naxaate mu ngi si affaire suñoo def politics foog nga seet sa stratégie ba pare nga bugg a am yoon boo xam ne danga nax askan bi pour mun a am fi nga bugg a dem waaye du yaaga fi nga xam ne loo xam ne du dëgg rek du yaaga waaw kay ma wala dara si ma start ko si UDP ak GDC ñu ne dañoo jàppale GDC loolu is a funny case scenario okay foo dem fi nga xam ne foofu la UDP wax ne dañoo jàppale GDC duñ fa musa win so gis nañ ne duñ fa win waaye foog UDP duñ fa win in ñaamina UDP duñ fa win so luñ mun a def rek mu ne ñu ne dañoo jàppale GDC because ñoom bugguñ Adama Barrow yes that's true waaye li ma wax fii mooy because ñu ngi jaay seen boppa di use GDC di bootu seen gannaaw pour jaay seen boppa because xam nañ ne duñ fa win politics la so lii dafa am repercussion amuñ mbooloo ñu ngi jël mbooloo GDC bi di bootu si gannaaw pour seen tur bi so fu mu nekk ne gis nga suñu demee ñu ngi sol yellow ñu ngi am UDP ñu ngi am GDC ñu ngi sol seen kola so publicly ñoom tamit ñu ngi jaay seen boppa in ñaamina waaw seen waxkat yaa ngi wax ne ntol la ñaamina ntol la nka tulun janne to ntol la taamu ñaamina ngata ntol la ñaamina you cannot win there so there dafa mel ni ñu ngi booraanu su GDC yeah soo ñëwee Jorkadu tamit the same thing okay Jorkadu musu ñoo win foofu te duñ fa win dafa mel ni ki soo APRC suñ demee lower Badibu or upper Badibu then we struggle there that's the reality why but do you know exactly how many candidates are going on for this by-election irrespective of number of political parties almost we have 15 or 16 political parties that have registered with the IEC but looking at that statistic ñaata political party ñoo respond to when it comes to these by-elections. There are some political parties that we will describe as NGOs. They are looking at places that they can hang around, and that's the reality. Okay. And I can tell you, for example, where is NRP? Do you hear anything about NRP? No. The NRP, they are part of the coalition.
de pare ñoom wax nañ ne ñoom dañoo dooleel président Barrow and they are still with it. Where are they? They are in the government. Which political party are they aligning with? NPP? NPP, yes. NPP. Okay, NPP. now where is PPP? PPP. They are also no. If the party leader of PPP is even appointed as an ambassador by NPP president candidate. So where are they? They are with NPP. Yeah, with NPP. Where is GPDP? Where are they? And the government. They are with them. They are with NPP. So therefore, the emergence of NPP has swallowed 4 political parties. Despite the fact we have 16, there is 5 political parties in one. Okay. NCP 1, GPDP 2, PPP 3, NRP 4, and then NPP. They march together. Yes. So Lulu is one thing. In Jorkadu because of their size. It's only APRC because of their history and size. Okay. You have those political parties together. Okay. Let's talk the fact. GDC, is APRC. That's the reality. So they have the same system. In Jorkadu or in Kerr Jarga, one of the reasons let us you dollar guy GDC moy because of then talk this APRC candidate. Jamono bobo munga metti won feka just immediately after the impasse direct under the local government elections gisuñ won APRC taxawal motax ñom ñi nga xamne ñom wa APRC len amuñ won choice but dañ gis ne Mama Kandeh am nañ yërmande ci moom parce que dafa am fi nga xam ne foofu la fàqe ko mooy fan mooy de APRC moo taxoon ñu joxoon ko carte yi waaye léegi nag APRC is fully enforced ba pare APRC is back so maanaam ndax ñi nga xam ne ñu ngi woon APRC ñu jox seen carte yi GDC ndax ñooñu dinañ del ci waat loolu mooy wax li ma wax mooy parti bu jóg rek parti bu es bu ñëw rek xamal ne dafa jël si yeneen parti nga xam ne ñoo fi nekkoon because parti du dee judu mu jur ak members so parti bu ñëw rek xamal ne APRC UDP early other party any new party bu ñëw dafa jël si ñooñu just like GDC ñu jëlee si APRC léegi ñooñu lu tax dafa am lu leen génnee APRC yóbbu leen GDC su fekkee ne gisuñ loolu GDC mun naa am ñu delluwaat o ñu duñ delluwaat APRC waaye mun nañoo dem feneen loolu moom politique la duma dee ñaareel duma dee bugg a wax parti jàmbur li nga xam ne óorut ma waaye li ma xalaat fii mooy GDC dañ war a seetaan seen bopp around Jorkadu because GDC ñoo taanoon Alpha Kane pour mu taxawal leen as councilor mu wii Alpha Kane ñoo bàyyi mu dem NPP def ko chef loolu gis nañ ko gis nañ tamit ne seen MP bi kooku déclaré ne génn na GDC mu ngi dem NPP te kooku tamit mu ngi taxawaloon dafa mel ni when it come to the GDC waa Kerr Jarga pour ñu wóolu wen wala joxaat leen seen carte dafa nekk li nga xam ne lu doy waaru parce que wóolu nañ leen benn yoon jox leen seen carte fal ki nga xam ne moom moo nekk Alpha ñëw génn gaay mu dem resign from the GDC ba pare resign from councilors ñu ñëwaat tamit ki nga xam ne tamit moo nekk seen MP bi recently gis nañ resign mu ngay join the NPP so dafa mel ni waa Kerr Jarga daal moom duñ war a mun a amaat yaakaar si GDC parce que mun nañoo falaat kii nii ñu dem ba tuwan expect fi nga xam ne foofu lañ ko soxlee mu ñëwaat resign Barrow jëlaat ko def ko feneen so dafa mel ni kon maanaam APRC stand a better chance I don't know if I'm right. No, you could be right. It could be a point of observation bi nga xam ne mun ngaa right because the point is ñun suñu xalaat rek la ñoo wax askan bi nga xam ne ñoo fa nekk ñuy sànni karta ñoom ñoo mun a seetal seen bopp ñun luñ am mooy xibaar nañ génne xibaar yi gars yi gis ko ñu xalaatal seen boppa jël li nga xam ne looluy baax parce que soo ko seetee GDC dem nañ foofu taana councilor bi bàyyi leen dem feneen ñu def ko chef mooy one léegi seen député bi nga xam ne kooku lañ taxawal si gox googu yëpp Jorkadu kooku tamit ne bàyyi na GDC mu ngi dem MPP léegi kon su fekkee ne
GDC dañ war a taxawal kooku kenn mbaa kooku suñ ko taxawalee next time du bàyyi foofu dem UDP. waaw mooy li ma wax. mooy wax bi waaw. so loolu la so askan bi nekk askan right now the signal that we're trying to give to the people of Jorkadu or the people of Kerr Jarga is that the GDC are not people that are reliable, because you know when the people of Kerr Jarga trusted them, ñu jox leen seen karta ëllëg ci biir, you know mun nañ leen a génn dem feneen, you know, because gis nañ ki nga xam ne resign na from GDC mu resign from the councillor. Understand nga ñu foogoon ne dafa dem defi leneen, but xam nga da mu jël place bu gën a kawe and working with the president, that is the NPP. loolu tax Halifa gis nga politics waruloo seet GDC is a gateway. waaw waruloo seet turi parti bi couleur parti bi ak ki nga xam ne moo jiite parti bi sooy join parti bi bu si xool si kaw loolu sooy join parti seetal xalaati parti bi ak seen pexe liñ amal pour mun a soxal askan bi tax ba seen dundin bi nekk dundin bu baax. su fekkee ne political party boobu seen xalaat boobu noonu loolu nga toppam mu ñor la fees la doo dugg si parti nga bàyyi foofu di dem especially suñu la amee yaakaar si yow nit ñëpp jël seen doole boobu ak seen am bi jox la kon ñu ne yow yaa ñu war a toogal fii nga nekk foofu ñetti weer rek nga génn nga ne bokkaatuma kon loolu lu moo wone mooy doo amuloo dat kii boobu loolu doo ko blâmer si GDC yaa ngi ko blâme si individual yi nga xam ne ñoo ñëw ñu ne bokk nañ GDC waaye GDC tamit fa nga leen naa war a blâme mooy dañu war a meeg soo su ñoo tànn seen nit mu nekk nit koo xam ne dafa xam seen parti bi lan la bëgga loolu tax APRC ñu fa nekka doomu APRC bente ñu ngi APRC am na ñu nga xam ne ñu ngi woon si nguuri APRC di liggéey ak nguuri APRC dafa utee nekka doomi politically parti APRC ñu nekkoon di liggéey foofu ñooñu place moo leen fa teg place mi nekkaatu fa dañ dem si fi nga xam ne foofu la ñoo amee place ñooñu duñ ay politiciens ñooñu lu ut kam place lañ so des na si politiciens yi léegi ñu seet na ñooñu lañ war a jox place waaye ñun APRC otherwise wuyee dafa liggéey ba 12 years mu bàyyi mun naa dem def leneen waaye place taxu koo toogloo APRC. am na working experience. exactly ma ne am na working experience su fekkee ne nguur te liggéey na si nguur bu mag so da ngaa gis ne am na nguur bu am na expérience si nguur bu mag nu muy doxee kon kooku nguur bu ndaw nu muy doxee war ko coow. loolu la waaye Halifa I think last question lay jël because suma time bi jot na pour mu war a dem nga balal ma xanaa li ma bëggoon nga bottres mooy ñi nga xam ne tamit mooy dama bëggoon ñu laal tuuti rek mooy fii nii nga xam ne mooy beneen at by election bi nga xam ne APRC taxawaliñ fa candidate mooy député bi nga xam ne loolu by election bu war a xam xew Ñaamina te understand naa ne si li ma gis si vidéo si ak ay gestu yoo xam ne yu ndaw yu ma def foofu noonu right now waa NPP dugal nañ foofu noonu daal wax ji bu ngi bari foofu noonu te tamit gis naa ne tamit UDP comme niñ bugg a def Kerr Jarga amuñ fa candidate waaye dem nañ all out pour war a mën a gis ne ñu ngi support ki nga xam ne mooy GDC o Mama Kandeh tamit so si loolu laa bëggoon rek nga tëjee sa lefin ne den balaa nga tàggatoo. ok xam nga li ma wax rek you have all sides to look at and people will come with different perspectives and viewpoints about UDP seen style bi ak GDC. Another school of thought will tell you ñu nekk UDP soo gisee ñu jàppale GDC bëgguñ pour NPP ñu gañ because NPP suñ gañew to be honest it's going to be very good for us the opposition because it's going to knock their confidence down. okay donc su fekkee ne loolu la léegi su fekkee ne loolu la si point bi nga gis ne xam naa ne APRC wala yéen bëgg ngeen Adama Barrow mu gañe foofu noonu wala. no I want you to have nga baal ma explain comme there li ma wax mooy other people will see it in the view there UDP ñu ngi jàppale ñi because they don't want NPP to win so that it can be knock their confidence down. Okay, other people will say UDP dañ bëgg a pour wonewu because xam nañ ne duñ fa win as I think man loolu mooy suma xalaat waaye the other point is tamit soo ko seetee and in Ñaamina is going to be one of the most expensive by-election ever in the country. Because the incumbent ñu nga xam ne li tax GDC ñoo win seat boobu from presidential to national assembly to local government. For them to lose that, pour lose boobu, it's going to be a knock-on effect on their confidence as a party. So léegi
they will go at all length pour gis ne te suñ ko wonewul sax dinañ génne all resources everything luñ am pour leen seen site bi léegi UDP tamit ñoo tegu seen kaw UDP tamit dañoo génne xaalis pour tegu si ñuy kam so that's going to be another resources NPP with all the things that they have been telling the sitting president, because the sitting president, the government is not MPP, but he is the leader of MPP. Legi, look at the amount of vehicles, van, pickup, costas, yum gender, ak halis bumo spend. Anybody who is NPP, all of them are riders, all of them are dumped in Nyamina. They are putting money. You get leka, you get dewo, you get an, you get teda, you get nan. Dunyo de fofu dugal halis dunyo. It's even more expensive by election for them because they don't want to lose it. So they make a moral booster for them. While what I'm asking, Halis Bunu Dugal both parties through just a by-election for a seat for 2 years. Is it worth it? Prunu Dugal ko fofu or Warren ko Dugal si Lopitani ak Jangikai and so on, compared to the low level that is happening there. So Liep definitely Warren ko said. Sorry. APRC did not contest there. I cannot tell you why because I am not the spokesperson or an executive member. What Lima assume moi, probably they saw that the incumbent Nupaneka they would have gone in and resources is not enough for them for. But I want you to reserve that question and wait until you have the parties proof because Sumako I might contradict myself or say something that is not right. And Suma Hamhambi Well, in terms of Kerr Jarga, the same thing la. So ko sete Kerr Jarga NPP ñenenti nit dafa taxaw pour buga nek councilor. Kenn nit lañ ko jox moy jigen. Ñetti nit the other 3 people ñu nga xamne amuñ ko kenn ku nek dañ ko jëndal rider ñu jox la ko. Is that politics? Lolu du politics. Rider bu nek mu ngi jar 35,000. So add 35,000 is so multiplied by 3. That's $105,000. That's $105,000. $105,000 muna sampa bena seed store in Kerr Jarga. So hanyan Kerr Jarga yep bena seed store. Ñu jënd ñaari ñetti machine joko ñetti nit parce que ñooñu dañ taxaw rek NPP. So look at the type of politics bi ñoo ici. 150,000 mënon na gas halfway so amé twice that. Nga am bohol jigéen ñi am ndox bu ñëw naan jox nañ ko olé ñetti nit loolu du politique loolu yëpp ci politique na xaati la bokk waaw léegi lu ma gis fële li ma gis fële na leen because gisoon nañ tamit former president His Excellency Babili Mansa Yaya Jammeh moom time boobu noonu bu mu daan politics ñu bëri dañ ko daan ŋaaña di wax ne di binda fële si Facebook bi di binda si newspaper yi di ñeenee sax di wax ne li moo use pour politique àndut ak loi because mu ngi use xaalis bi nga xam ne moomut ko so warut ko use pour politique waaye fii gis nañ even gis nañ ay ministers ñu ngi teewee foofule mooy ñaamina pour war a pour élection bii nii so yow lan mooy sa xalaat ci loolu noonu foog naa bii mooy suma last question ma njëkkee answer si ministers yi Halifa bu la kenn nax man ma nekk président ma appoint la as minister it's a political appointment pour yow nga continuer nekk si place boobu deng ma jàppale pour ma toog foofu su ma fa nekkutee because da ngaa ñàkk a liggéey so political appointees pour ministre dem campagnal ki nga xam ne kooku moo fa that is nothing wrong in it su fekkee ne dafa waroon a nekk office tey mu war a nekk office mu bàyyi office am mu dem politics loolu mun nañ ko ŋaaña waaye pour ministre dem campagnal président ku toog dañ ko waxoon taami ñoom ñoo ko doon wax taami Yaya Jammeh te léegi ñoom ñu ngi ko def so su fekkoon ne waruñ ko def loolu des na si askan bi ñu seet Yaya Jammeh moom gars yi duñ mun a bàyyi di other thing lu ma bëgg a wax mooy su fekkee ne ñu ne Yaya Jammeh dafa jël xaalis nguur gi di ko def si politique 20 years waaye 20 years samp na fi 1000 schools samp na fi ñeneenti general hospital samp na ay yoon samp na ay improvement the health system of the country su fekkee ne dafa campagne xaalis si taxpayer pour mu dellu si kon loolu moom is fine waaye li ma la wax mooy Adama Barrow dafa toog in February lañ ko sworn in the Gambia February March April ñu am elections Adama Barrow was able to give
each candidate 150,000, others 120,000. Bimako calculated altogether, it went up to $27 million. Wow. None of the political parties asked Adama Barrow Panga Jele Halis. That is just less than that's January, February, March, April, 4 months. $27 million was dispersed among all the political parties except APRC and GDC in the local government election and National Assembly election. Adama Jele Halis. Because they got after the election result, yes. Wow, after the election, 57 vehicles la agenda. Most of the National Assembly members, one of those pickup, it is costing $1 million or more. Adama Barrow, fan la jele pickups yoy nonu ak xaliss bobu nonu. Nobody question it. Legi ñu ko wax. Set len Adama Barrow dafa ñew the coalition disintegrated in 2017. So 2018, 2019, 2020, 3 years, Adama Barrow's party more than 50 pickups, 50 vans, 50 costas, rather si dolen muna konte jehal, office funeka everywhere. Did the Gambian people ask, fan la ame halis bobu? Yaya Jammeh, mu ngi ñew 1994, 1995. Billahi, wallahi, tallahi, what nasiyala. If we go to Kanilai, we sleep under the tents. Go to Mankamankunda and see what is there. Of course. Li duma ko de buga wax bu ko waxe suma xol bi day jé suma yaram bi dafa ñu tan time bi jet na so I take this time to thank you very much for the time. I thank you very much and I want to say thank you to the listeners and everybody. Again, Balal, I have to go now. So you can continue on your I wish you all the best. No Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. God bless you. November 7th is the D-Day bi nga xamne mom moy the election for the by-election. Kon bokay ba tay rek tay ki lañ fi amal. It was Uncle FODAY CHORR as usual. Lamin Tamba is yet to join us. Why dega APRC online TV ma ngay jajeufal ñi nga xamne ñoo nekk ci technical team bi liko daré ci honorable Cherno Diallo at the technical team ak suma immediate boss ki nga xamne mo nekk Aliou ma ngi la nuyu bu baaxa baax di kontaan ci yeen rek ñoom FODAY yépp ñu ci biir building bi right now ñi nga xamne ñoo nekk biir Kerr Jarga rek ñu ngi leen di wax ne gàcci ngalama APRC ca kaw ci kanam rek ndeysaan ndam rek la ñoo sentu te inshallah yalla dina leen may ndam ñi nga xamne ñoo joggé fi pour dem support Karamo and the team, Obama and the team, ñoom IBEX, ñi nga xamne tam ñu ñoo jox report ci ground bi tamit ñu ngi di jaajëfal bu baaxa baax Badji Wan wala ma ngi la jaajëfal bu baaxa baax inshallah di wax ne rek ndeysaan seen liggéey bu rafet rek moo tax ngeen mën a dem ak seen bëgg parti bi APRC bëgg Babili Mansa bëgg Gambia kon tey nag moom di fas yéene rek bëggoon nañoo romb fii waaye dañ later start moo tax tey rek lañ leen amaloon mooy 1 hour rek lañ leen amaloon fii nii waaye ba tey rek di continuer si nuyu ñu ngi nuyu ki nga xam ne moom moo nekk di national moo ñu dafa nekk si national executive yi mooy kan honorable Fabakary Tombong Jatta mooy di interim party leader of the APRC ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yow ak si national executive bi kon loolu am na solo torop képp ko xam ne yaa ngi si national executive bi rek ñu ngi laa nuyu si biir councilor si former councilor si ak former directors and everybody képp ko xam ne yaa ngi bi APRC chat group si suma main chat group Jammeh Must Come Back maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di kontaan si yéen suñu jiitali Yaya Badji maa ngi leen di nuyu bu baax a baax képp ko xam ne yaa ngi si groupe chat yi rek xoolal bàyyiwuma leen yéen ñëpp laa wax di chat groupe executive yéen a ngi def liggéey bu rafet kon di leen di jaajëfal bu baax a baax di wax ne rek ndeysaan on the 7th of November moo nekk di D-Day bi nga xam ne ndeysaan waa Kerr Jarga yëpp génne leen ngeen dem ngeen sànnil ki ñoo oyee jara maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm mbaɗigol mbal kontona mbal tentunaka mbal jeyla bake ka fale ko ɗinga kacamin sokaliye jang wolen ndemti ko Kerr Jarga carte fayo ka 5 ans ka faye min keta by election ati bi mbenen ko wole kacamin Uncle FODAY CHORR ata keta moti mi alon ko ndesan akala wato bele bula wato min sola kala pour kan aka kafum manim programme to jang kol kote yata bulu nyawa nyang wato de tata nyawa nyang barakala wato bula la kala hatu be bula de kunte mbare mon ala banko di yakama
anin kaje ko ka APRC fanya to nya party anin kaje ko ala babil mansa ka kanu nyamen wala tin man fana akala wato ta ko kana ka kafun asa nono le a foko anko ndemantara Gambia ibulay bataje wala ko ke je rek no problem bare aketa multi mi ala ko Gambia leje wala tin wato ni sula tala rek akana ka kafun ma programme ko jang botom ba tentula mba jela o ko fo CHORR kabri ngani ka mune by election of ngo sabo adun ta kata ko no kaita diko by election o akata election o mi alon ko watile bije mi alon ko mol ne election o ken ne by election o GDC la candidate winna Kerr Jarga won bare wo wino nata ngaje ko natangaje ko GDC la candidate o min keta alibati anata resign ta kabra resign ta fanan natangaje ko resign ta patieto anon ay sira mo fanan bula min keta kansula yati fanan natangaje ko His Excellency President Adama Barrow a tombon ka kesse foti Jorkadu fanan wayatina sito nyin and luwa fanan mine itande wala nyenti ko sira mo manyana mankela woto kabri ngawoje natanga ice ifana kun fanan comme loi ya itan nyamen ice nata pour ka ko loi ya itan le pour ba election nyanta ke wala tan ngel ko sabu wanyama bar han ko bi natanga ko APRC fana ye mole tombon e ka fo mi wiye jara afan nene do ko kele man sakunda kabra resanta man sakunda do ko anata ka ko abinda politiko ko afana keta funding de mi alan ko ay hamo soto funding de mi alan ko anata fongola anding ko ananta ka do ko ke APRC patio ye anu ananta ka do ko se ala banko ye Gambia anu ananta ka do ko fana ke ala ma fongo min na mi alan ko min keta Kerr Jarga we dun aketa funding de mi alan ko mol la tala ba ke sutu mol mi alan ko animul be sa ta kinen wolle fongo ya to mo ya ke nyato ko ci pour ka ke APRC fon ko ci candidate oti APRC dum yemone suti ato wala nyenti ko sobe ya anin ala banku dia anala banku kano wala tin fanan APRC jiko so tala pour ka ke candidate oti fanan wato inshallah on the 7 wala be kala carte fayoti wala tin ko momo ya lan ko be Kerr Jarga woto mbe tentula mbe jayla ke kumandiro ke pour ka ko alla ka fe keso wala wala semboti woto anga ka fe keso kadi momi alon ka jarta la wolem jumati momi se bala faliye la sudo lom pour ka je ko akata pol ke kadu ko ke alla pour albela na faye kadu weketa molti mi alon ka ne la sita non kombo ka ber ka bray do ko bula nala to dum fana assassino ka tenten ko mi modul ka ke nyamen raman na woke anata mo ke wolem nyenti ko ka murung ala moliya ka sije woto coming angalel ka fo nyamen who feels it knows it woto ngajele ko weketa molti mi alon ko benin jamano min to afanan ay Kerr Jarga ko la sulo lonne baba ke ka to afango de sabatri modin kiratio woto akumata ba ke ka moje mi alon ko asulata dim palaso la wolem wiyeti because munem ila namo Kerr Jarga la namo le kamin jo wiye fanan be dunna la dépense la pour ka kuma fanan soto je pour ka je ko kala kabilo fanan ka dépense yemin dundi pour banko la euro wala ila sate la euro afana andu nata jigo fana wiye fana la hidol ta aninga e ferol fana ta wala minti ko ten bo hols mi alon ko aya bunda soto ferol soto pour ka je ko bo hol tang abe wol fana commencer la je handing aya tara ye carte faye e ma faye woto ngajila keta funding pelte ati a commencer la fon ay do ko datile na sa no na se bata sa fana ko membat la funding wi de ngana tistisoro commencer wala ka je ko me ferol ke bate woto ka munta ko nyanta do ko min kala ati fama lon le bake wala ati nan a wulta juna ka dinga afana nata je ko ala molde e ka bata ka to ngajlo ko Jorkadu ma fango seno bunda wo fanan keta bunda de mi alan ko e ka mamma to bake wolem seed stall because ka jero ko ila soto femol ni asoto ko kam mabono wo kamala ako abe laflale abe wosio kala pour ka je ko fanan na lota nyinem ahamoti pour ka je ko seed store wolem nyinti ko buntungo mi alon ko pour senelal si la fengol fana mabo de fanan wo fanan de tumma ala rake onkul fode fanan ay lahido de kaitan do ko ni woketa afanan be lahido tala pour ka je ko fanan ka bulo sa bulo dunje ka je ko nyamen nyim mi alon ko fonninke ay hamo min soto pour ka je ko seed store nyim wala mangasino ase lono nyamen pour ka je ko fonninkol mi alon ko wolle be kombo wolle be APRC abe mobilize la nyamen pour kata fo je ka je ko ka blokol bonde pour ka je ko nyim do ko se datino nyamen fongol ko ndingo mi alon kon telebe dia mali jang ambe siring ali manja studio to
APRC to yala live be den tekata Halifa Jarju ti mfanang wala na do koti mfanang Allah do trap kay tan de kam funding kem yala ka son to do ko la be mu funding ko te mfanang nalondo ngamin kara wala minti ko ka plano dro ka je ko seed store la plano ning ilafta la nyamen mfanang ba ke la wa nyama pour ka je gara han wo fanang yeke mfanang na contribution oti amo kamba make sure la project ni mfanang sa supervise no fo anyanta ka Kenya men fay bang inshallah ala la de maroto woto fanang wiye fanang hamo soto kaje ko ala mafa ngode ni nata jube e kamamanu lumo la karola bake ando wo kaje ko aka nafulo min dinde to la karola ando yaje ko sani wo mantara kering bare fanang la tala ko niya ke kamsuloti abe ning sifal fanang sambala nang pour kaje ko ala molye continue lumo la mi alon ko e meta ka wo sifal leke woto ngani ne sotali jang pour kaje ko mbadi wal ma be fodo to nyina tan min drong han sani mo le dun tan sani ne ka fo mi Lamin Tamba. Hello. Yes. Yeah, I was just giving a brief explanation of what has been said here with Uncle FODAY CHORR with the local language, But thank God, it's good to see you. It's good to have you here. Better to be late than never. Yeah. Thank you so much. I will still welcome you on board. This is my friend, my brother, Lamin Tamba, APRC, the UK branch. Yeah, he's one of the members. We know that definitely, no matter how tight he is, he definitely used to make sure that he finds time to make sure that he comes on board on this program. Because as usually, for me personally, I always expect him that his advice, especially when it comes to legal terms, because that's his area. So, Uncle Lamin Tamba, thank you very much and welcome on board. Thank you. Thank you, Halifa, and thank you, APRC-TV, the whole APRC Bureau, the whole APRC party members, National Executive Committee, and to our brilliant campaign team that's head out to Kerr Jarga to help our candidate, Mbye Jara. Thank you very much, everyone, and to everyone that follows APRC, even if you're not a member, we'll appreciate your followership. Thank you very much. Yeah, briefly, I would just want to give a brief set about, what is the reason why the by-election, when we say by-election, because we've discussed this previously. I just want us to establish a base there to refresh the minds of the people or the viewers, what do we mean by when we say we're going for a by-election, and what are the reasons that led to the by-elections? Well, the by-election is simply the definition of by-election means elections that are held outside of the natural election cycles. So the natural election cycles are presidential elections, National Assembly elections, local government elections. Once those are completed, any other election that happens in between is called a by-election. Okay. Yeah? So that by-election means something that crosses over, that bridges two things. So that's why it is in Kerr Jarga where we're contesting. The by-election came about because the councillor that represented Kerr Jarga ward in Jorkadu. So Jorkadu, most constituencies in the Gambia are divided into 2 wards. All right. So Kerr Jarga is one of the wards in Jorkadu. Jorkadu is the constituency where the MP comes from. Yeah. And the MP in Jorkadu right now is a GDC MP who has allegedly cross-carpeted to the National People's Party, the President's Party. Inside Jorkadu itself, the 2 wards, one of the wards was represented by that Khan guy, I think Alpha Khan or whatever his name was. Alpha Khan, yes, he's Alpha. He was the councillor for Kerr Jarga ward. He resigned because he was being lined up for a job, which he eventually got. He became the chief of Jorkadu, the constituency. So once he became the chief of Jorkadu, the seat of the councillor became vacant. So that seat cannot remain vacant forever. We can't leave it open until the next election unless something happened that stopped it happening. So that seat that he left vacant is what the IEC is trying to fill. And APRC is very confident of winning that seat in Kerr Jarga, and that's why we put our candidate up there. And we've already seen how our candidate has energized Kerr Jarga. The whole Jorkadu is vibrating right now.
thanks to the APRC candidate, who is a people's person. He's a youth representative. He's a native of Kerr Jarga ward. He served his community all through his young adult life. So the people know him very well. And hopefully he will deliver us a victory on the 7th of November when the election takes place. So because it's ward elections and it's only one ward, or a few wards, or one ward, the counting will be quick anyway. It's likely before midnight we'll know the winner. And I'm sure, based on indications right now, that APRC is going to win that ward down. Yes, thank you very much. I will just go for that brilliant analysis, taking us back the reasons why they buy elections, and I think it's very, very clear. Now, my point is, after seen the nominations, looking at the nominations, you know, the crowd that we pulled, and then looking at the crowd that the NPP pulled, at the same time looking at the GDC candidate, the crowd that they pulled, you know, are you impressed by the APRC candidate? The crowd. Absolutely. In fact, during the nomination, absolutely. During the nomination last weekend, we pulled one of the biggest crowds out there in Kerr Jarga. And bear in mind that this is just a ward election. The amount of crowd that came out to support Mbye Jara, the APRC candidate, was unprecedented. I haven't seen anything like that up country just for a ward election. This is the first, and it was ridiculous. I mean, if anyone doubts it, let them go and look at the APRC official page. There's live videos that we're taking that is happening in real time. And secondly, APRC is the only party that sent less than 10 people to the nomination from downtown Combo to go and attend it. And today, we saw videos and photos again. I shared the APRC campaign team that was dispatched by the executive from downtown to go. They're less than 15. So the crowd been saying cannot have been swollen. Because even me, when I watched the video, I was also surprised because people used to accuse the APRC of importing, you know, even as far as, you know, getting people, you know, on board from Casamas. Most of the times that when we have our bigger events and always claim that we have a crowd. But this time around, you know, I've not even seen any claim. And living to me, I was saying, okay, I mean, where are all these people coming from? I hope this time around wouldn't say that, you know, people, you know, invaded, you know, all the way from Casamas, you know, or other biggers. But it's strictly, definitely, that was a wise move by the campaign team. Only few people from the Combos went to support and join, you know, that's the campaign team. Myself, I was very, very impressed, you know, looking at those things. I mean, Halifa, it's what happened. What's happening in Gambia now is simple, all right? Before Jammeh left, most of us, me included, I didn't know how much Jammeh was doing across the country. All right? I didn't know. To be honest with you, I live in the diaspora. All I read was news media that was anti-Jammeh, anti-APRC, and to a large extent anti-Gambia, right? Because if Jammeh was doing this much for the Gambian people, remember, North Bank region, before Jammeh came, North Bank region never had a paved road, no tarmac whatsoever. All right? Before Jammeh came, North Bank region never had a secondary school. Before Jammeh came, they didn't have electricity. Before Jammeh came, they never had a hospital. Of course. Before Jammeh came, they traveled about 10 to 15 kilometers return journey for most villages to go to school. And that alone made lots of Gambian people not to go to school because the journey alone was something else. It was discouraging. Secondly, before Jammeh came, most of these poor rural communities had to pay to send kids to school. When Jammeh came, year 1 to 9 free, year 1 to 12 for grade for women free all the way. So therefore, the excuses that many parents had of the distance travel to school was eliminated by Jammeh because he reduced. I call it access. I call it access to education during the Jammeh era. We have what we call access to it because he brought the education to your doorsteps.
You know, eliminating that 3 kilometer or 5 kilometer that kids used to walk, you know, just in charge of education. You know, so I mean, that was a very good thing. If you travel before Jammeh came, if you travel, most of the communities, if you travel 3 kilometers, 5 kilometers, you're lucky. You're considered the lucky few. Yes. Some places we are traveling 15 kilometers, 10 kilometers return journeys to go to school. And they didn't go to school because of that. Because parents have to survive. They rather have their kids go to the farms and farm than go to Western schools. Girls especially. Parents didn't send them to school because they thought, why would I go through all this hassle, taking my kid to school 10 kilometers return journey, 15 kilometers, and then they go and marry another man from another family and benefit that family. They didn't have money to pay for these kids to buy books, textbooks, exercise books, pencils, and all the school paraphernalia. All right? They're not to spend that money on feeding the family. In a nutshell, it's like the APRC brought the light, you know, for the people to be able to, you know, think and get to reason and get to know the importance of education and, you know, education, which is also the key success to life, and is the importance of education, enlighten the people, opens up their brains, and then people try to come up and able to understand, you know, what life really means, you know, because without education, you know, we were very blind, you know. Remember in those days whereby, you know, you cannot have access to education, you cannot have access to clean water, you cannot have access to good roads, you cannot have access to clean water. All these things are brought by the APRC. So to me, the people of Jorkadu or the people of Kerr Jarga ward definitely, they stand a chance to rectify, you know, the mistake that they did in 2016 when they were brainwashed by the so-called coalition. So we have a chance, especially the youths of Kerr Jarga. Did brainwash people. For me personally, to brainwash me is close to impossible. But if you don't have access to balanced information, fair information in the diaspora, because this is why I thought Jammeh should have done a lot more to create online media in favor of Gambia government, in favor of the APRC when he was there. Because most of what we heard was anti-Jammeh media, Gambian media based in the diaspora. Everything was negative. Even I, to a large extent, believed in some of the stuff they were saying. And I was saying, how evil is Jammeh? If he was that bad, then obviously if he's lost the election, he should go. It's only when I started getting involved in Gambian politics, people in the NIA, people in the police, and people in the civil service sat me down and said, look, this is what happened in Gambia pre-2016. That person and that person and that person did this and this and that. And Jammeh kicked them out, they ran away, and they set up their own media to create fake stories, to write fake things about the man, to tarnish the image of Jammeh and the Gambia. So most of them were anti-Gambia anyway. All right? So I didn't know these things until somebody sat me down. We went through stuff. They showed me stuff. And I said, this is just crazy. And that's how I joined the APRC. Because if I knew what Jammeh did before Jammeh lost the election in 2016, you would have seen me on the campaign trail in 2016. I would never have allowed him to lose that election. No way. Now, we're talking about education in North Bank region, Jorkadu. That's one little tiny bit. Although that's the foundation of everything, because education is the foundation of everything. Think about these people. It was never possible before Jammeh to travel to Jorkadu and come back the same day and go back again and come back the same day. There was no road. In fact, that Kerawan Bridge, if you go into Badibu, that Kerawan Bridge, PPP promised those people for decades that they're going to build a bridge there. Every year, election year, they'll come and bring trucks with red gravel. They go and tip them over there and say, oh, we're going to build the bridge this year, finally. As soon as the election results were announced, nobody saw PPP. Will erode all that gravel. So when they built that bridge, they said, oh my God, Babili Mansa. Because they said that bridge had demons. Nobody can ever bridge it. When Jammeh bridged it, they couldn't believe it. That was how the name Babili Mansa, that was how he got the name Babili Mansa, because people thought that, you know, it was impossible that, you know, because for so many years,
Jawara have been giving them promises, that he's going to build that bridge, but unfortunately, it's become always history. For me, to me also, I can also testify that, because of the good roads that APRC or JAME built, that's the reason that makes it possible. I used to wake up here early morning. I go up to Farafenye. I walk, the Farafenye area council. Yes. Yes, the Farafenye area council. When we were building that project, I used to wake up here in the morning. I go there, walk there, and then close, and I come back home that very day. Who made it possible is because of Babylon and the APRC. You understand? So you also said, that was never possible. In the old days, I remember when I was going to school in Mbye around September 96, 97. It's like, even the Fonyi road was very, very, they were horrible. So it was very, very poor. So thanks to Jame, definitely. You also said something here very, very important, which I think APRC should not take this thing light. And with this new era of politics, APRC online TV, to set the light to enlighten the people. Access to information also is very, very important. Very important. Yeah. Because we need to balance, and one of the reasons, as you said, the information was not balanced. But now come to look at it. Looking even at the internet level, when on the Facebook and the social media, when the APRC, when there is an issue that comes out around the Facebook, you see the APRC militants, young people, young boys, the cyber warriors, they will go and at least clear the doubts of the minds of the people, so that they cannot be no longer brainwashed, by those people, in the social media who used to, castigate Jame and the APRC government, or tell us the image of the country. So, which I think is a very good move. Thanks to Honorable Jarju, Duduja, with this initiative, trying to work out the modalities to make sure that we bring, the APRC online TV, which is here to enlighten the people, the militants, in fact, the whole Gambia as a nation. And who knows? God knows. Maybe one day this could be very big, and we can have a very good TV. So it's very good, because definitely when it comes to access to information, many people in the diaspora, they always want to reach out, APRC information, but it was very hard. It was only reliable on when it's come to GRPS also, and which was not sufficient, So, but now at least we are built. The APRC also is building what we call their website, whereby you can also get some of this Halifa, information. Yeah, for the meantime, I would want to play the. Nice. Yes, that was a wonderful. I was just giving you a click on what has happened there during the nomination, on the campaigns, at Jorkadu, the Live and Direct, it's all about the APRC online TV. We try to make sure that we bring very clear images, with evidence. This is a clear manifestation that the young people of Jorkadu, the young people of Kerr Jarga ward are definitely in support of APRC, in solidarity with Mbye. So as you can see that, definitely is very, very important. Now, Lamin, I get back to you. One important thing that I want us to look at, looking at a candidate that the APRC selected as their candidate, as the best candidate so far, looking at all other people who are contesting for that seat, looking at competency, definitely when it comes to experience, he has ever worked for the government, and he has retired. And also, we've also looked at what we call who feels it knows it. He's a young person. He could have sit at the combos, but he decided to go back to his ward. He is right now feeling what his people are feeling right now at the moment. So definitely, he could be a candidate, somebody who could serve the interests of his own people. And I've also seen today that Mbye is somebody that he have already given a promise
but he built a very strong ties with one philanthropist to support in digging of 10 boreholes, which is very, very amazing. He could have waited until when he's elected, but I think it's like he knows how he's doing his works. He's doing his homework very well. Without wasting for anybody, he's going around to make sure that look at what his community needs and then try to put them in a scale of preference, try to highlight some of these issues. And looking at boreholes, definitely we know that Kerr Jarga, what they need some of these boreholes, because he have mentioned things like gardening and things like that. And then he also mentioned something very important, because most of the people in Kerr Jarga embark on this farming, and they find it very difficult to have what we call these storage facilities. And then we also making a promise that he would want, definitely if he is in power, or if he win that candidate seat, he will also try to work out strategies to make sure that these stores also will be built at Kerr Jarga for his people. He also highlighted that some of the things that he intended to do, because he have seen that, like when it comes to the Lumo, is one of way of market building there his people economy, which I think only a smart candidate or a smart person would be thinking in that dimension. So I think we what do you have to say when it comes to somebody thinking in this line? Well, we is an APRC candidate, because for APRC all we ever think about, our preoccupation, our obsession has always been improving the lives of Gambian people. And that's what the APRC is well known for. There's no Gambian today who doubts what the APRC can do. Can you put it one place? Don't throw it away. Leave in the living room. I'll come and fix it properly. Sorry. What APRC is known for is changing the lives of people for the better. From day one, as soon as Jammeh got into government, the first thing he did was make sure the poor people had a say. The poor people had an opportunity. The poor people had a platform. So for Mbye Jarga, when I heard him, when I heard him first speak, I said, "Wow, APRC picked a candidate that represents the interests of the party, that represents the ethos of the party, that represents the history of the party." Straight away, he went into how he's going to alleviate the suffering of his people by provision of clean drinking water. He went into creating an economic environment for people of Kerr Jarga. They used to have a Lumo, he said. A Lumo, for some of you who don't know, is a fair. It's an economic fair. Can be agricultural, can be general products. Where you come, that's a fair. They create a market environment for everyone to sell their stuff or exchange. I remember in our definition in history when we are doing SES, they said Lumo is an open market. Yes. So that's it. It's an open market. Well, it's an open market where you bring any good you have to sell to other people. Could be cattle, could be other livestock, could be furniture, could be agricultural produce, could be anything, any craft, clothes, knitting stuff, gowns. You bring it, it creates a market environment, it creates a local economy, it keeps the city or the towns or villages going. Because not everyone can go to a shopping mall and spend hundreds of dollars, thousands of dollars to buy fancy goods. All right? Not everyone knows where to go and get goats. Not everyone knows where to go and get sheep. But if you go to a Lumo, you can see different varieties, different sizes, different prices. You pick what you can afford, you buy it, you take it home. So he said they used to have a Lumo, but since the change of government, the Lumo is dead, because Barrow has taken everything good about Gambia and given it to Senegalese. So people are now going to Senegal to buy Gambian products or to buy products that used to be affordable in Gambia. So they're taking away all of Gambia's economy. The cashew importation taken away by Senegal. The Lumos taken away by Senegal. The tractors that Jammeh gave to local farmers taken away by Senegal. Every single thing that was good in our communities that APRC government brought, they're taking away. So I'm happy when Mbye Jarga came and said, I'm going to ensure this Lumo comes back. I'm going to ensure we have clean drinking water.
I'm going to ensure where APRC stopped, I'll take it to the next level. Because for these people, they never saw tarmac, they never saw schools, they never saw hospitals, they never had electricity, they never had telephone connection properly, they never had television, their kids never went to university. And for people who are fighting in the army now to try and kick other people out of the army, APRC made the army look attractive and trained them and gave them lots of skills. And I'm glad Mbye Jarra was one of those people that benefited from the skill set in the army to serve his country, and now he's serving his community even more, even though he was in his community all the time, serving it, working with the youth. He's about to do it to a next level, a level that Kerr Jarga probably never saw before. And thanks to his APRC upbringing, thanks to his policies that align with APRC, national interest before self-interest, all right? This is APRC, unity, self-reliance, progress, simple as that. And Mbye Jarra couldn't have been a better candidate, couldn't have been any other candidate but Mbye Jarra that we picked for Kerr Jarga. We've picked a candidate that fits the party and fits his people. And I'm sure, looking at the crowds, if all those people vote, I'm sure on the 7th of November, when the election takes place, the winner will be Mbye Jarra, APRC, hands down, clean. But I can see that, you know, definitely you are very, it's like you sound very confident, you know. But we all know, yes, looking at, you know, the candidate. And okay, have you taken a look at the contestants, like the candidate for the GDC and the candidate for the NPP, and you look at their capabilities, you know, their possibilities, you know, and you still capable, think that, you know, we can emerge the winner. And looking at NPP, we all know that right now they're the incumbent, you know, and they're fighting day in, day out to make sure that they secure that, because it's going to be testing for them, and it's like a warm up for them for the 2021 elections. Yeah, look at it this way, Gambian people are no longer stupid, although we have a good number of selfish people still, but Gambian people are not stupid. Since Barrow came in, what did he do in Kerr Jarga? He did nothing in Kerr Jarga. Freedom of speech. By election comes, Barrow suddenly sends people there. They're probably giving people bags of rice, some bit of oil that will last a week. You wait till the 7th of November. If they say NPP won, that's it. You will not see any development in Kerr Jarga again, ever. All right? I will not take a candidate seriously who's done nothing for me years before, who just suddenly turned up because that's a by-election, wants to come and give me a bag of rice. Average Gambian family will not live off one bag of rice for more than a month. All right? NPP, the incumbent, are already rattled. They're scared. Look at them reporting APRC to IEC in Kerewan. Did you see what they did? They said, oh, APRC is going everywhere we're going. They're erasing our footprints. They're undoing our work. They call IEC crying like babies. Yeah? They said to us, oh, APRC is here intimidating us. Yeah, probably the reason why they call there, because they know that, you know, their man is there, that is Ali Muhammad Njie. So maybe he can just give you a warning or a strict warning or something on you. Maybe that's you know, that's the impression that they have. But you know, as long as as long as APRC you know, they are law abiding, they're doing everything possible, you know, in the perimeters of the laws of the land, so nothing to fear. So even if they call the IEC, you know, it's campaign time, and then we all know that APRC, when it comes to discipline, you know, APRC, they've got that discipline because it started from our supreme leader. He never APRC, look, Halifa, he never, if Gambians are grateful, if Gambians are grateful and loyal. Yeah, but I'm sure by now, I think, you know, many people also, you know, trying to rectify the mistake that we did in 2016 when we were being brainwashed. Now people are coming to the light. People are more aware than, you know, in 2016. You know, because sometimes you talk to people, they will tell you, bro, definitely I did decided when it comes to 2016, but definitely I knew that, you know, I did something that was wrong.
Now I have to take responsibility to make sure to rectify that. And so people in Kerr Jarga, I am telling them that this is your opportunity. It's the best time of opportunity. So try to make sure you rectify that. You know, before 2021. I hope that translates to vote, because people have now seen the truth, and that includes me. All right, that includes me. If we go into government again, and I can promise you this, APRC media, locally and internationally, will not be weak again. All right, we will make sure the truth is told about what's happening on the ground. You know, I personally rarely take word of mouth. When I went to Gambia in 2018, I made sure I traveled most of the rural communities. The amount of tarmac I've seen Gambia make in the space of just 22 years. I was like, wow, all these places got paved roads. I went to places in Gambia and came back same day and went again. In fact, I went to Soma, came back same day, and went out again to Soma. You understand? Because I've got business in Soma, I've got friends and relatives in Soma. I go down, come back, said, when I was little, to go from Buyam to Brikama, the potholes, the amount of vehicles that broke their axles in that road. PPP will wait until election year, they'll come and put cockle shell, white cockle shell over it. Yes. And that's it. So if but these are things that you saw by yourself when you came. But I remember the government spokesperson, a journalist on a press interview, they asked him, you know, what are some of the good things that Jammeh did that, you know, he could be given credit to. He said loud and clear that he haven't seen anything that Jammeh did. Jammeh haven't done anything. And I remember the journalist asked him 3 times. He said nothing. But that's the Gambian for you. That's the Gambian for you. Before Jammeh came, most of these people, apart from Banjul to Westfield and Kairaba Avenue, and cockle shell again, from traffic lights, Senegambia Road was white cockle shell. All right? Before Jammeh came, these people didn't see traffic. Even Banjul had just a little bit of it. Those gullies you see in Banjul and the concrete roads you're seeing in Banjul today, phase 1 of concrete roads was started by Jammeh. Those big concrete gullies, that transport water to the sea, were constructed by Jammeh. When Jammeh came in 1994, Banjul was being eaten, Halifa. It was being eaten by the sea. Radio Seed nearly fell into the water. The Christian cemetery nearly fell in the water. People were using bucket latrines in Banjul. Jammeh came, not only did he build the sea defense, he turned the defense, into a beach for Atlantic Hotel and other places. You understand? He saved the Christian cemetery. He saved Radio Seed. He upgraded that Denton Bridge Road, the road that goes from Banjul to Westfield, dual carriageway, traffic lights, landscaped it all the way. You understand? You go to the upcountry, there was no road in Nyamina, near Nyamina. There was no road near Nyanija. There was no road near those Sabah Sanjal and Lamin Koto, Pasamas, even Basse, Soma Basse Road, which was probably the best road up country at the time, was still terrible. It wasn't great. Jammeh came and turned it into what it is today. All those remote villages, people complaining now, shouldn't complain again. Even those bridges that have been built from Basse to Woolly or other places. Jammeh brought those Chinese into the country. He signed up to that Road Belt Initiative. All right. So people have got absolutely nothing to say when it comes to development. He is the champion of New Gambia and the modern architect of Gambia, the architect of modern Gambia. The only complaints they have today is his human rights record. And even that is 10, 20 times better than the PPP. And Barrow, sadly, if we count government negligence, people are dying more under Barrow than at any time under Jammeh. In fact, more rapidly, at a faster rate. Look at the accidents and all those things, you know, the high mortality rate again, the poor health sector and things like that, you know, definitely. So I think on a nutshell, you know, Lamin definitely has highlighted some of the things that, you know, definitely want for the people of Kerr Jarga to vote for the best and the right candidate, that is the APRC candidate, Mbye. Because they all of used to say, somebody who has given you breakfast and we have given you lunch,
definitely, even he doesn't promise you that I'm going to give you dinner or supper, you will be definitely expecting that he's going to give you. So the people of Kerr Jarga, this is your time. The ball is in your court. You have to pick it rolling. Make sure that, Barrow doesn't win that seat, because if it wins, definitely, it's going to mean something. And this is what we don't want. We want to show the Gambian people that definitely the Gambian people don't love Barrow, because he's not serving the interests of the Gambian people. So the people of Kerr Jarga, for the first time, please rectify your mistakes that you had in 2016. We have a chance, and the best candidate is given to you. That is Mbye. He is a youth. He have the capacity. He's young. He's energetic, and he have been involved in youth activities. Activities. In his community. He loves his people. He's feeling. What you people are feeling right now, and he have strategies. He have plans. What more else do you need from a candidate? A candidate who has plans, strategies to work out so that to remedy the situation, to rescue your people, because your people need water. He have highlighted that he may have 10 borehole projects for you people. Kerr Jarga, we have almost about 23 villages. When we have 10 out of 23, maybe the remaining 13, he will work that one out. You understand? He promised that he will also make sure that he's going to build stores for the farmers, which is also a very good initiative. That and he also promised that to bring back life to the Lumo that we people used to enjoy. He will make sure that he will bring that. So definitely, when you have a candidate like Mbye, I think he deserves the seat. Lamin, let me also come back to you. I only hope we also would not resign like the GDC. Probably when Barrow come and tell him that I will appoint you or give you another portfolio within the government, like the GDC. Do you have that belief that the APRC candidate will do that? No, because no APRC candidate has done that. Do you think Barrow is not trying it with Fonyi MPs? Yes, that's why I'm probably trying it with Fonyi MPs. Did any of them cross carpet? No. No. You see, gratefulness, loyalty, character, and integrity. Yeah. You don't buy them in the market. You don't find them in the Lumo. Yeah. You grow up with these things. Yeah. And when you grow up, if you have to resign, look, APRC could turn out to be the worst party in the next 12 months. Who knows? All right? If you're going to resign based on principle. My ideas and APRC ideas are not going in the same direction because APRC is refusing to take these things on board, even though that's the new trend. But as we know, APRC today is as progressive, even if it's not more progressive than any other party in the Gambia. Our Vision 2016 and Vision 2020 are still the two vanguards in terms of manifesto and vision for the country. And they're still valid because since Jammeh left, Barrow didn't move Gambia an inch. So therefore, our agenda is still valid. We just need to update, change the dates when we come back. Because that 5 years that Barrow has wasted is a blip. So instead of Vision 2020, we need to change it to Vision 2030. Because the next 5 years will be repairing the damage that Barrow has done for the country. All right? We need to wrestle back stuff that he took and sold to EU, to Senegal, to Chinese, and to other people. We need to recover that. And these contracts sometimes get signed for 5 years, sometimes get signed for 10 years. We need to make sure these contracts expire and then continue from there. Or we can take another route. So basically, Mbye Jarra, his track record is good. When Barrow came into government, he saw their behavior. He knew they were not for Gambia. They belittled the Gambian army. They reduced Gambian kids to nothing. Basically, they told Gambian National Army, you guys are useless. We're not interested in you. You'll just be Boy Scouts, turn up every morning, jump on public transport, come to work, sit down. We're not even going to feed you when you're not on duty. All right? And those in the camp, you need to leave the camp. So when he saw that, he thought, no, I'm not going to put up with this. I'm a proud man. I love my country. I'm loyal to state. I'm not going to allow a government to come in that sells Gambia to other people and belittles us. So he resigned. All right? So for Barrow to go to the same candidate and influence him and get him to cross carpet
I don't think it's going to happen. Although, like Shakespeare says, there's no art to find the mind's construction on the face. Sure. You can't tell what's inside somebody's head by Mind, looking yeah. at their face. Face. That's what Shakespeare said. Yeah, But you cannot judge the book by its cover. You cannot judge the book by its cover. But his track record so far, loyalty to his community, loyalty to the state, loyalty to the APRC party. Yeah, but also looking at looking at APRC militants, you know, when it comes to loyalty, definitely one could give them credit with that, you know, because most of the APRC, because looking at this difficult moment that, you know, they're not getting anything, you're not paying anybody within APRC, Lamin is gone, you understand, but yet still, you know, they still stick with the APRC. You know, some of them could have moved and go and get something millions, but yet still they still, you know, trying to secure their pride, you know, their integrity, you know, and their loyalty to the party, you know. So I think, you know, APRC have that. Yeah, and you know the good thing is, a lot of these people who ran away from the party before 2016, or in 2016, or 2017 and 2018 are all coming back, and that's credit to the fact that the core supporters of APRC remained loyal, the core supporters of APRC remained disciplined. We embraced each other. We soaked in a lot of hate in 2017, 2018, a lot of insults, a lot of provocations. We soaked it in. We remained humble. We stayed together very strong, and we're still staying together very strong. And the result of that is an expanding party. You know, you in the recruitment team, you've seen how many people are coming back to the party now. Contacting us on all APRC, on APRC official, on Mr. Lamin Tamba page, on my own Lamin Tamba Facebook profile, and on the ground, people are coming and saying, we're now joining the APRC. We saw hundreds of backway boys they deported who swore their loyalty to the APRC back in 2018. You've seen that. And that's going to happen because now I heard German government has started the process. Yeah, they've started. They've started that So, one. You know, they've started that one. So know when German was there, he will not take all those deportations. It will never happen. He used to send flights back in mid-air or when they land. He tells them, take them back. Don't leave them at the airport. Yeah, and the APRC stands by that policy till this day. Yeah, Lamin, also that reminds me of looking at the history of these by-elections. Definitely the GDC, now it is clear that the UDP are not putting up a candidate there, but they want to support the GDC. Don't you think that, you know, that would have an effect, you know, when it comes to the APRC votes to Mbye Jarga? Well, no, it will not happen in Kerr Jarga. The UDP have got a candidate in Kerr Jarga, I think. This is Nyamina West. Don't you think UDP got a candidate? NPP have definitely got a candidate in Kerr Jarga. Yeah? And NPP definitely have a candidate in Kerr Jarga. All right? APRC has a candidate in Kerr Jarga. GDC has a candidate in Kerr Jarga. And as a few hours ago, I thought UDP had a candidate, but I'm not too sure. However, they're telling me that they have a candidate in Kerr Jarga, but this is and looking at the statistic way back, I think they have their 500, something like that. And most of the people who voted for the GDC candidate simply because the APRC could not put up a candidate there. So now that the APRC. Now that APRC has a candidate. Some people who voted UDP were APRC too. So now that this is why you're seeing large crowds of the APRC there, because people were waiting, yearning, expecting APRC to go down there and energize the base, show people that we exist and we mean business now. And I'm glad we've started. Kerr Jarga will be Silver Spring for us. That will be the platform from which we'll jump like a frog. All right? We stand there, we win the election, and we'll jump. We're gonna land because I've also seen that, you know, there is a massive campaign going like Road to State House APRC 2021, and I think Mbye Jarga or in Kerr Jarga, if APRC or the Mbye Jarga wins, it means that's a pave. You know, it's like leading the way to State House. You know, like we said in 2021, Road to State House.
Absolutely. Look at it this way. At the moment, we've already won in Kerr Jarga. No matter what happens, we know we have a large support in Kerr Jarga ward. We know we have large support in Jorkadu. And Ilyasa will be the same. Lowan and Upper Nyomi will be the same. All right? We will go to Sierra North and do the same. And we have a large support in Sierra North. Sierra South is in the balance. So what Kerr Jarga is going to do is set the tone for what's to come. Road to State House, APRC to State House 2021. Whether Barrow government likes it or not, whether UDP likes it or not, whether GDC likes or not, APRC will be on the march. You know what's happening in Gambia now? UDP vote is split into two. NPP taking half or maybe 3/4, and UDP's got the other half or maybe 3/4 or a third of it. GDC is already GDP MPs defecting already. So they're going to lose a large chunk. Yes, some of our members will go, but our core support still remains. We are going to come out number 1 or number 2 in next year's election. If we have a 50% plus, all the parties will be willing to go with APRC because we don't discriminate. We don't insult people. We don't stop people. We don't tell people, go back to Casamas or go back to Kaulak or go back to Mali or go back to Guinea. So if we become 1 or 2 and we need 50% plus, all the other parties will rather form an alliance with the APRC to go into State House. That's guaranteed. And we're going to come out number 1. If our result is poor, we'll come out number 2. But when we come to a point where we need other parties to support us to get 50% plus, all the other parties will rather go with APRC because we are equals. We are diverse. But I don't think we will get to that extent because looking, we are going by the 1997 Constitution, which says that which says that a simple majority. No, but the Constitution can be changed by Parliament. They can change. That's not entrenched. The simple majority part. Parliament can vote to change it into second round of voting if no candidate gets 50% plus in the first round. I understand that. I understand that. They can still change it. And if they change it, listen, if they change it, it's guaranteed that number 1 Marina Parade will have a lot of green in it. And that APRC president, trust me. Right? And looking at this is another opportunity too. We could become the party with the highest percentage next year. You watch. People are beginning to see the truth. This is the thing about APRC. Yes, I just have in 2 minutes. I just want us to highlight, a little bit, what is happening in Nyamina right now because we've seen, Baroda or the NPP, being accused of putting or investing a lot of money just to secure that seat of the MP. It's like I understand even some ministers have to travel all the way to Nyamina just to make sure that to support this campaign so that by hook or crack so that they can able to win. Got a lot of new pickups, riders, you name it, just to make sure that they win that seat. So what's your take on that? And I've also seen that the GDC candidates, will be there, and then the UDP are not putting a candidate, but they also want to support the GDC. Yeah, well, you know the good thing about all of this, NPP crowd is actually important. You saw the NPP van that crashed in Mbye the other day. Lots of their vehicles. NPP is taking ministers there. They're taking MPs who are on their side. They're taking some government officials there. They're basically pouring every single thing into that constituency. They want but Lamin, but Lamin, when I remember, those days they used to criticize Jammeh for taking MPs or taking government officials. They even accused Jammeh of using government coffers to finance his campaign. They said it was wrong. So, but how is it possible that what was wrong yesterday today could be right? Yeah, because that's why you quickly see people supporting APRC more and more now, because all the lies that they perpetrated, all the lies and allegations they leveled against Jammeh are happening today. But unlike these people, Jammeh was developing these regions at the same time. All right? This is the difference. What they're doing now, they're trying to copy some of the things that Jammeh did without the development.
without the territorial integrity, without the sovereignty, without health care, without schools. Well, schools are there, but you have to pay now. Schools are there, but how many kids are going to school hungry now because of the school fees? Yeah? So what they're doing now, they're trying to copy what Jammeh did without the benefits that come with it. So Jammeh might have done these things, but he was definitely protecting Gambia, definitely developing regions, giving people free education. All that's disappeared now. So you see, people have seen the truth. This is why Barrow, you see, when Barrow talks now, people laugh at him. People don't take him seriously. Yes? Because people now know he has nothing in his head. His NPP supporters are as empty as he is. Last night, we were debating on my wall, and his NPP supporters came. And you look at what they write and what they say, you realize, actually, this is why these people support Barrow, because it's basically the blind leading the blind. All right? Where are they going to end up? In the ditch. That's what's going to happen to NPP. You understand? So people are beginning to realize, oh, these people, so they hated Jammeh. That's why they were saying all these things. Barrow's convoy is killing people rapidly. They're not talking about it because Gambian media houses have been bought by Barrow. All right? Yeah. They will not mention it. So in 2021, look at the scenario, what is happening at Nyamina right now. Are you seeing the possibility of the two parties, forming an alliance, that is the GDC and the UDP? You know what? It's possible. I wouldn't rule anything out, right? UDP will not be a force come next year. I can tell you that. They will not be a force. So their survival will depend on how they behave between them and the APRC and GDC and DOI. They need to change their politics, man. It's just rotten. Nobody does politics by fighting tribes and ethnic groups anymore. Nobody does politics by dividing people and expecting them to vote for you. That's old school. They need to change. They've been doing this to Jammeh since 1996. Jammeh is not a man. Jammeh can't impregnate anyone. Jammeh can't do this. Jammeh's shoes are ugly. Jammeh is ugly. Jammeh's house is this. Jammeh's mother is this. They've been doing this since 1996. All right? They need to change. Nobody wants to hear that stuff anymore. And to my surprise, when they went into government, they did the same. And look at this Paul Omar Sadio. They sacked him based on the same tribal stuff. They need to change and realize that Gambia is in the balance now. They need to reach out to APRC. They need to reach out like they're doing to GDC. They need to reach out to DOI, even if they have to apologize for some of their rotten behavior. This is about Gambia now. I will not rule out any alliance between GDC and UDP, even APRC and UDP, even APRC and GDC, even APRC and DOI and anyone else. Because by next year, we might become so desperate. Yeah, the last thing we want on the 5th of December, we Barrow. Because you know what's going to happen to us? We'll end up eating, going back to the 80s, have famine and eat manganazos and wild bushes to survive. All right? That's what's going to happen to Gambia. We go back 30, 40 years. That's what's going to happen. Okay. Dan, thank you very much. I think, it's good sharing word of wisdom with you. Definitely, I am so impressed, with the brilliant and wonderful analysis. Time is up, because in the studio here we talk about time. It's all about time, and it's almost 2 hours. Definitely, but I will also take this opportunity to thank you so much for joining us this program. We definitely make it happen. Each time that you come, at least you share everything that you have, with the young people, with the Gambian people, your honest opinion, and that's very, 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 very good, as young people. Many young people also are looking at you, and, as a mentor. So definitely, I will congratulate you on that, keep up the good job that you're doing. Despite your busy schedule, definitely you always find time to make sure that you join us in this program. It's all about the APRC. It's all about the APRC online TV. I will just take this opportunity also to thank all the fans who are following us on the page here, not to mention names, but everybody who makes sure that we are following online, definitely say big thanks to you. It's all about, this is Halifa Jarju, your host here, and my panelist, that is Mr. Lamin Tamba. Also, we give you a big thank you. So thank you, Lamin Tamba. Can you just say one last advice
for the people of Kerr Jarga to vote wisely. Yeah, Kerr Jarga, you know, deep inside, deep down your hearts, who made a difference in the Gambia in the last 454 years. The 432 years before Jammeh came, you saw nothing. You were not connected. When Jammeh came, he made life easy for most of your children. Even those that don't like him for other reasons. But it wasn't for the lack of development. Please, when you go to the polls on the 7th of November, remember this. Like Halifa just said earlier, if somebody gave you breakfast and gave you lunch, you shouldn't doubt that they have the capacity to give you dinner. Yeah. You never had breakfast before Jammeh came. You never had lunch. This is just symbolic. It doesn't mean you were starving, but it's just a proverb. Yeah. You never had it before Jammeh came. Jammeh came and gave you 2 meals. It'll soon be dinner time. 7th of November will be dinner time. Will you allow a stranger to come from nowhere and say, I'll give you dinner, get rid of Jammeh, get rid of APRC, get rid of Mbye Jara? No. I'll stick with the devil I know. I'll stick with the formula that won. Please, when you go to the polls, vote for Mbye Jara to bring back the development you haven't seen since 2017. NPP and Barrow and other people, they don't have any of your interests. Barrow's been there since 2017. What did he do in Kerr Jarga? Can he suddenly turn up and say, oh, I'm going to do this, I'm going to do this, take this bag of rice, take this gallon of oil, take this bag of onions. Within 1-2 weeks, your onions and bag of rice is finished, and then you suffer for another year. And next year, Barrow will come and try the same. Are you going to take your suffering together with that of your children, together with that of your offspring for years and decades to come, just because of the bag of rice that NPP is going to give you? Bag of onion, a gallon of oil? No. I'd rather vote for Mbye Jara, who will create a place where I can go and get my own rice every month, where I can go and get my own oil every month, where I can go and get my own onions every month. Vote for Mbye Jara, because APRC knows one thing only: hard work, improve the lives of people. Mbye Jara has already told you what he's going to do. Give him your vote, let him win. Next year, APRC wins, we will make you guys even prouder than you ever were. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Lamin. Thank you very much, Lamin. Thank you very much, for that wonderful and brilliant analysis. I think on that note, I say a big thank you to APRC technical team, and I said a big thank you to Mbye Jara for taking this bold step to make sure that they stand as the APRC candidate. On that note, like I said, thank you so much. I think I will end up the show here, and I will want you to enjoy this video. Guide Malako. I don't know. It's not on. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. San Harrison Dominde, ñolen indi lon programme bi Lamin Tamba ki nga xamne ndeysaan mom tam nekk na ko xamne tam xam-xamam màcc na te ndeysaan buga réewam mooy gisu dara lu dul Gambia la gis buga APRC ak Babel Mantra ñëw na weccoo xalaatam si li nga xam ne loolu leen doon waxtaane si karama wala fa ko jor yokk na si li nga xam ne tamit am na solo torop te joxe na strong warning bi nga xam ne ndeysaan APRC ndeysaan jox nañ leen déemandéewoo jox nañ leen añ kon nag buñ leen diggee ne dinañ leen jox reer waru leen toog sax ngeen xaar ne dina naa kon am nañ yaakaar si ki nga xam ne moo nekk Mbye Jara kon maa ngi leen di jëjëfal bu baax a baax di kontaan si yéen rek thank you so much xanaa di leen jox beneen rendez-vous inshallah next Friday join us ngeen join ñu maa ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi si technical team bi rek my boss nuyu naa la bu baax a baax Aliou di kontaan si yéen rek. Thank you. Be another good time. Jerigen Jeff.